Всем добро пожаловать, продолжим ходить Jade Empire. Пятницу остановился на том, что нужно найти кожевника и упокоить его оставшего отца или дедушку, вроде отца. Плюс нашел тут расследование убийства, связанного с работорговцами. Надо сначала кожевника найти. Я его уже тут нашел без стрима. Тут неподалеку стоит. Сипа сайер ки унер, хуанур кшинрони сипа. Это ты кожевник? Ово сайер уюкап тантарундано, вово тарвайер шафир ово. Мне рассказал о нем могильщик Шень. Ово сайер уюкап тантарундано, вово тарвайер шафир ово. Ово сайер уюкап тантарундано, вово тарвайер шафир ово. Он тоже хочет избавиться от своего старика. Вово сун понунок, я попад на сия уир сае уд. Не похож он на зомби? Ты уже мертв, просто не знаешь об этом. Саир яговак, коконато сир и панонелику. Вотовир у кавана ир у суаната хоки. Ниато водонапади ировир. Его сын, наверное, хочет заполучить дом. Поэтому заживо его похоронил. Зачем ты ему сыну хранить тебя заживо? Икерник тинепиру, воиферек ук сон поно. Он полагает, что избавившись от меня, получит и сыромятню, и все деньги. Да, я ему покажу. Привет, Максим. Правда? Как? Все говорят, что ты умер? Во анания ифевир ук сонорок нока ук шнапир. Конер фук но санкуд на но вона напир. Исана юю. Тасиер тинту. Фонье вовосие во тахуфу. Помогу мужику. Доказать, что он живой. Но твой сын уже забрал все. В зомби-армии засел. Она вроде кооперативная, да? Икерник тинепиру, воиферек ук сон поно. Я на самом деле подумал мне поиграть. Как-то. Она и веселая, играбельна. Ладно, пойдем поговорим с твоим сыном. Wo afawir sun urk fonir uk, uksier safit kup wo sarkir. Ты похоронил его заживо. Ak nukwair tu ak ithruir, nuka pifu taptuir quair fenurt. Окей, факаре, не укориструйпор. Кажется, он не просто «эй» сказал. Koniak anatir, ud quair washun. Uk yowir rufir ni sair shenefushpa, sair renkipa, sair thinopi wuwuth, us sair wansan. Я сейчас сделаю так, что ты исчезнешь. Он не мертв, ты пытался его убить. Ak wiwo ofir, san kasowir wo siu tana. Ну и что? Окирвир, но фантаяна укона не пинатова. Ниато водонапади ировир. Кони ук навата ир. Wo afawir sun urk fonir uk, uksier safit kup wo sarkir. Ко аир, киир ио небу сахир бранти. Ты ее уже прошел? Или она прям большая? Молодой фон, он просто пытался поддержать тебя. Onu yuwir rapir, sakwanu yawunir. Что-то как-то больно резко он перевоспитался. You should respect your elders in all things. Ко аир, киир ио небу сахир бранти.
irkana. O nikasurir kwana no kasa iriruru. Onu yuir napair, wo choir shapshir fan onu yusair ikupan. Он только что предлагал мне убить своего отца. Одной фразы хватило, чтобы он прям кардинально изменил свое мнение. Еще не прошел, понятно. Вам стоит оставить прошлое позади. Onu yusair, akanto kithir. Пускай сами разбираются друг с другом. Tawi ir kawana ir sunir ipoki. Wo kausoir noka wowo tarwail shaksiro finupifu. Irkana. O nikasurir kwana no kasa iriruru. И я все равно деньги получил. Неплохо. История полетов, там 4-й, я тоже читал, нет? Не читал. Спустя некоторое время после того, как вместе со своим планером исчез ученый Шу Вэнь, ученик из имперского города нашел загадочные записи ученого, в которых описывается использование непостижимого источника энергии. Ученик показал эти записи своему учителю, генералу Сунтао. Сунтао до вступления в ряды армии был инженером, поэтому он смог увидеть потенциал, скрытый в работах ученого. Он убедил императора Сунь Свеня в необходимости финансирования проекта по разработке армейского планера. Император согласился, и через несколько месяцев испытаний был создан первый планер. Через год небо над имперским дворцом пестрело планерами. Безопасность первых планеров оставляла желать лучшего, но переработка и доработка дизайна не заняла много времени. Теперь мне вроде надо к стоянке вернуться. В самое начало этого города. Там со мной кто-то хотел поболтать. В общем, по поводу зомби-армии даже не знаю. Может, попробуй поиграть, не? После он Jade Empire. You there, Sky. I see you skulking around like a ghost. Where have you been? I've been out spying on the Lotus Assassins. We're trying to draw their attention, and I wanted to see if it was working. I'm happy to report our bait has snagged a fish. The Inquisitors have taken notice of us. In fact, one of their representatives is on his way here now. You were spying on an Inquisitor and he didn't notice you? Impossible. What's really going on, Sky? Where were you? Ты и в трилогию играл раньше? Ну, я не помню, есть у меня трилогия или нет, кстати. У меня хоть какие-то части были в Steam. Что-то сейчас, понятно, в геймпассе есть. Успокойся, небо рассказал нам, где он был. The Inquisitors are masters of espionage and intrigue, Sky. They would have seen you tailing them. They would have seen you and killed you. You underestimate me. I can be quite invisible when necessary. I followed the Inquisitor for some time without him being aware of my presence. Then I slipped away and rushed on ahead to warn you he was coming. I didn't want him to catch us in the middle of anything incriminating, like this argument. Хватит. Первая часть тебя вообще не зашли, да? Я хочу промкнуть к реальной силе, стоящей за императором. Как я могу доказать свою полезность, уважаемый мастер? Wowo sun pununok, yapapap nasia iwir sair wooth. Usair coconato, tanatia, katanano, shafatoyo,
coconato siri panonenico. Niato no napadi irovir. Kuni ugnawata ir. И что это меняет? Wunovir na no ba irsu. Isana yuyo. Kunir fuk no sankud na no wana napir. Сата Тауи и Вонава Вукуно Суку. Кстати, да, коктейль же уже выходит на этой неделе. В пятницу вроде выйдет. Вуновир на Нопа Ирсу. Исана Юю. Конир Фук но Санкуд на но Вона Напир. Ты хочешь, чтобы это донесение было украдено? Унуир Вуфубсуиса Ушин. Вокиваса Ирсу Сукуюни Укса Ирсава. Я, наверное, просто по пути арены пойду. Там стану чемпионом и не буду заморачиваться с этими дознавателями тут. Мне казалось, уже на этой неделе. Я, может, я путаю. Может, на этой неделе что-то другое выходит? Уиферек уксон пуно. Усаир когнато. Танатния. Катанано. Шафатою. Когнато сири паноненико. Я не подведу тебя. Ниато нонапади ировир. Куни угнавата ир. Усаир когнато. Танатния. Катанано. Шафатою. Coconato siri panonenico. You know, far be it from me to presume, but I have an idea of how we might be able to solve this problem. В любом случае, недолго стало ждать. Если не на этой, то, получается, на следующей неделе выйдет. Какой твой план? My glorious wife's third cousin is a minor official in the Ministry of Harmony. I know a little something of the way Judge Fang conducts his business. All of Fang's ministers bring him an honor gift when they go to see him. An offering given as a sign of respect. A bribe, some might call it. If we replace Sheng's honor gift with something insulting, rare turtle eggs, for example, Fang would be so outraged he'd refuse to even listen to Sheng's report. Где именно эти черепашьи яйца? I admit there are still some details yet to be worked out, but acquiring the eggs is easy. I have some here that Оставь себе, пока. You have turtle eggs here? After just saying they are very rare? Well, I was saving them for my coming anniversary. You buy early if you want them to be ripe. It doesn't really matter, does it? There are more daunting problems to consider. For example, how will you sneak past Sheng's guards to make the switch? We should just kill Sheng. Nice and simple. Kill his guards, too. Oh, yes. And while we're at it, we could kill Fang and his guards, too. Unleash rivers of blood in the streets, all in the service of the Lotus Assassins. Now that is how you interrupt the bureaucratic process. I am no coward, but there is already more blood on my hands than I can ever wash clean. You know this. I have no plan for you, no easy answer. But working with the Lotus Assassins is a bad idea. No good can ever come of it. Галлюцинации. We really don't have any Управление choice. даже специфично. It's the only way we'll ever rescue Я об Master этом не Yi. раз говорил. I don't like the idea of causing trouble for Shang. Maybe you're right, Dawnstar. I just hope that in the end we don't sacrifice everything for the sake of one man, even if he is your beloved Master Li. It's up to you how we handle this, but remember that the Inquisitors aren't just thugs. They're more subtle. То есть обучение тут не полное. Например, не рассказывают, как замедлять время, как снимать таргет. Я это мог пропустить, конечно. Черепашь яйцам. Да, поболтать с друзьями. Лучше скажи, что и я для тебя могу сделать. That is an old wound.
My departure from the Lotus Assassins was not gentle for either side. My immediate companions, those who were my brothers, fell by my hand. Another death, more blood spilled. Such a waste for a hatred they cannot even understand. Я не люблю играть по гайдам, мануалам, поэтому так страдаю. Должно быть тяжело сожалеть о стольких погибших. Regret. I have no regret for killing anyone who challenged me of their own will. Death is a measurable cost of your actions. Some earn it sooner than others. Strength is the way of things, and death is the end, or should be. Some do not respect either. They have enough of one to defy the other. Почему ты ушел из Ордена? Почему ты их так ненавидишь? There is a place for the enforcer. The man or woman who brings death to those who have earned or otherwise deserve it. I consider that to be an honest calling. I did some harsh things while with the Lotus Assassins, but they no longer follow a path I recognize. They are a mirror of Death's hand, and he embodies corruption. You will see as you get close to him. He draws out the worst in everyone and displays it for all to see. Не понимаю, как их действия могли напугать такого убийцу, как ты. Ну, я понимаю, что мануал это не совсем гайд, но просто я имею в виду к тому, что сидеть там, вычитывать инструкции. Такое все. В мануалах обычно просто краткое описание всех возможностей игры с уточнением управления. Ignorance does not make truth go away. It only hides it. Perhaps we will talk again when I see more of where your path will lead you. The princess has offered an exchange for passage to the palace. I do not agree with what she is asking, but it may be your only option. Goodbye. Еще с кем-то надо поболтать тут. Даже еще с двумя. Always happy to help. What do you need? О чем думаешь? Dawnstar has been telling me about two rivers, the swamp and Gao the Lesser. I was sorry to hear about your town and your friends. It brought a question to mind. There's something I've been meaning to ask you. Why? Seriously, why are you doing this? Details aside, you're fighting the Empire as a whole when you oppose the Lotus Assassins, Death's Hand, or the Emperor's will. I know all about your village and your master, and that explains some of it. What it doesn't explain is your drive, your strength. What gives you that? Это делает честь, и мой дом должен быть отомщен. A village was destroyed just to capture one man. You're right, that loss was unnecessary and unforgivable. I know you're going to follow Silk Fox's plans to find a way into the Assassin's Den. It won't be easy, but I'm confident we'll succeed. It's what happens after you find a way in that has me worried. Почему такая забота? I knew men and women who were drawn to the Lotus Assassins. They went into that place to prove themselves, as you intend to. And the few who made it back out were different. Если они хотят изменить меня, то сначала им придется убить меня. That's reassuring to hear. I'm afraid of what would happen if they convinced you that their way is right. I know you'll be fine. The Assassins will be lucky if you don't bring the place down around their ears. Just be sure not to tip your hand before you're ready. That's all in the future, though. We should keep at what we're doing. There's a lot left to tackle before we're done. Допустим, сам бы нашел. Через пару десятков часов игры. Fallout. Так. Что ты думаешь о нашей ситуации? I'll be honest. Of course.
Тут, к сожалению, да, у игры немало еще технических проблем. Она как-то странно в полноэкранном режиме работает. В окне я ее вообще не смог запустить. У меня вон хатки в OBS не работают, я из-за этого тоже микрофон не могу отключить, чтобы спокойно прокашляться. Yes? What do you need? I'd like to get that business with Minister Shang out of the way. She worries about the poor minister, a man she would despise in any other circumstance. И в первый раз не узнал, что ли, о том, что там говорить можно в каком-то меню. Ну, когда методом тыка проходил. Методом тыка интереснее проходить. Единственное, что в игре все-таки должно быть вменяемое управление. Ну, как не управление, обучение управлению. Хочешь поговорить? Твои чувства очень важны для меня. I don't want to seem ungrateful for her help, but having Silk Fox here is causing me some concern. Ревнует. I Колесе. mean, she is the daughter of the Emperor, and we do not know his role in Master Li's capture. Can she be trusted? Что тебя беспокоит? Она проявляет только доброжелательность. To you, perhaps, but not to me. I think I am perceived as a rival, but no one has told me what the game is. Она к тебе ревнует? The princess? The daughter of the Emperor is jealous of me? I think the size of our task has addled your senses. What could I possibly have that would make her jealous? What does a woman from the borderlands have that the princess herself does not? Возможно, она видит ее соперницу в борьбе за мое внимание. Well, that is just foolish, isn't it? Неужели? You have always been a good friend to me, but I never meant... I mean, I couldn't... No, I should have more control over this. This is too uncertain. You can't manipulate me into admitting something like this. Not when you can leave whenever you want. Не знаю, буду ли я тут крутить роман с кем-то и с кем. Ну, со звездой или с лисой. Поэтому уж и не стал тут подкатывать к ней пока что. Тебя страшит конец того, что едва началось. Откуда взялось такое нежелание? I prefer to have more control over myself, and as much control over what goes on around me as possible. Silk Fox, or whatever she wants to be called, is an unknown I can't compensate for. I can't stay in balance if I don't know what she represents. You and I, we talk and share thoughts, but she forces me to consider where that might lead, both good and bad. I'm not ready for that. Значит, шелковая лиса просит тебя подумать, куда могут завести наши разговоры. Придется ее поблагодарить. Don't you dare! You tease so much, I don't know what to do with you. You have become so different since we left Two Rivers. Or perhaps it is me. For all the trouble we face, I feel like a weight is lifting. I think we will have a great deal more to discuss in the coming days. I'm looking forward to it. Until then, thank you for being so understanding. Master Li was right. You are special. Так. А зачем нам готовить планы? Very well, but we should get Пока не that буду business эту with Minister реплику Shang выбирать. out of the way. Poor Chang, if only I hadn't sent it. What? Oh, you. You're the one with the flyer, aren't you? Forgive my impertinence, but do you own that flyer, perhaps? Да, это мой планер. I am Hingu, a mechanic and a businessman. I supply upgrades to people fortunate enough to have flyers.
However, I've had some trouble obtaining parts of late. My previous associate went on a trip to retrieve valuable parts and never returned. А теперь тебе нужна моя помощь? I need someone brave, someone who is a capable pilot. The missions I have are dangerous, but the rewards are worth it. I will pay you good silver, and I can sell you parts for your flyer. What? Make it better? This is the finest ship of its kind. I should know. I made it. You're just a fix-it man. What would you know about ships? Не ссорьтесь. I have been working on flyers since they first started appearing in the Empire. I take these rickety contraptions and make them into something amazing. Rickety? There has never been a flyer more solid than the marvelous dragonfly. Rickety. Достаточно. Просто расскажи, в чем дело. I have some supplies in the North Provinces that I need to pick up immediately. We've had trouble with bandits up there, so it might be tricky. If you could bring me those supplies, I'd have the parts necessary to upgrade your flyer. What do you say? По рукам. Very good. Here's your wind map. It'll show you where to go. I'll also pay extra if you get rid of those bandits plaguing the area. Сразу задание началось. Полетаем немного. Whoa, that was close. We need to end Что-то this. планер и правда хлебковат. Раньше меня так быстро не сбивали. Ладно, надо просто уклоняться от самолетов. Не обязательно же их сбивать. Гад сейчас режется. Че, миссия намного сложнее предыдущих. Может, мне надо как-то планер прокачать перед ней. We can't take much more of this. Okay, another impact and we start losing pieces. Abandon the fight. Так, еще раз. We can't take much more of this. Whoa, that was close. We need to Я же end вроде this. ауру активировал. Да, это, наверное, все-таки не защита. Аура, позволяющая уклоняться от выстрела. В этот раз я хотя бы подальше пролетел. От обычных самолетов можно без проблем уклониться, вот от тех, что прям за мной летают. Проблематично. Из-за того, что они еще достаточно прочные. Блин, от того самолета уклонился, так по другой поставился. Как бы здоровье, что ли, выпал. Okay, another impact and we Блин, start оружие losing взял, но pieces. Abandon the fight. подставился сам. Ну-ка, надо в меню полазать. Может, все-таки можно как-то усилить планер. Я вроде какую-то детальку ведь скрафтил. Well, it looks like your contact with the Lotus Assassins will be bad for your reputation, but good for our goal. I can't agree with this. You don't know what you're getting into. You don't know the danger they represent.
Really? What did you see while hiding in your swamp? I've observed Death's Hand for years, both in the palace and elsewhere. You could have 4 faces and a different name and wardrobe for each, and you still wouldn't understand. Death's Hand is not what he seems. Then what, pray tell, is he? I don't know, but his power does not come from study or skill. He is something darker, and we should not be trying to enter his lair. It sounds like Sagacious Zoo wants to go back into hiding. Or perhaps the nursery? Pay no attention, not everyone is as weak as... Когда придет время, прозоривает Зу сделает, что я скажу. You don't know what they are capable of. The matter is settled. Go sulk in the corner like you're accustomed to doing. Хватит его провоцировать. This is not helping anything. Are we any closer to getting to the Lotus Assassins so this accursed woman will help us find Master Li? Oh, she spits fire at last. Now I see how the child left her little village. She has some spirit in her after all. And surprisingly, she's right. You've made contact with the Lotus Assassins, but haven't shown them why they need to fully accept you. The Inquisitor has a task for you to prove your worth. Get to it and show him why you should be recruited. You could also seek out the Executioner. По пути арены пойду. Но попозже. Тебя что-то беспокоит? Мне не безразлично то, что ты чувствуешь. Your progress is admirable, but don't become too close to the Lotus Assassins. Their power is seductive. That is how Death's Hand gained influence over my father. Насколько я вижу, это тебя злит. After the disappearance of my uncle, Sun Qin, the Hand of Heaven, the Imperial Order of the Lotus Monks was directionless. Instead of taking on that role himself, my father gave it to an advisor, Death's Hand. I was only a baby at the time. Почему твой отец не занялся этим сам? He did not have enough time. The burden of state is heavy and he is not a well man. Death's Hand takes advantage of this. Regardless, the Lotus Monks were placed in the care of Death's Hand, a duty reserved for royalty. It was almost as if my father took Death's Hand into our family, my family. We have been caretakers of the Empire for generations. We have created a bastion of culture in an otherwise uncivilized world. Death's Hand threatens all of that. It is my duty to see that the natural order is preserved. Это твоя обязанность, но что насчет тебя? Расскажи о себе. About me? But why? I mean, there's so much I've told you already. I really don't think that we need any more information to complete our mission. Принцесса и ее обязанности интересуют меня гораздо меньше, чем женщина, что за ними скрывается. Oh, well, I suppose I could answer a few questions. Although I'm sure more than enough has been said about me by the peasants or others, I am quite used to defending myself from all quarters. Что они говорят, что она сделает все для тех, кто нуждается в помощи. I've never seen myself as particularly generous, but it would not be so bad to be remembered in that way. The gratitude of the peasants is important to any ruler. They, even unknowingly, have the power to see the empire rise or fall. The love of the people is powerful. I hope, however, that I am not just seen as a giver of charity. Anyone can throw money at the downtrodden. I try to accomplish more than that. Наверняка они не перестают говорить о красоте этой принцессы. How very superficial, yet flattering, coming from you. I suppose peasants tend to focus on certain things, given their short and brutish lives. Something to imagine, some perfection to seek. Она только что себя совершенством назвала. Думаю, что ты очень красива. Wait, this is further than I thought this conversation would go. This is not proper. Сама I will спросила. not allow it. You presume too much.
I think we have had quite enough amusement for now. Perhaps we will continue this a little later. I have enjoyed our little talk. Наверное, с ней буду крутить роман. Она поинтереснее выглядит звезды. Звезда больно прямолинейная. I wish you luck. Once you have gained the trust of the Lotus Assassins, we will plan how to proceed. Может, у тебя как-то можно улучшить планы? Давай поговорим о 5 властителях Ла. О 5, а не 5. О 5 властителях Ла. Yes, I am eager to return there. It is a masterful array of artful mechanics, despite being a bit overly polished. This Lord Lao, he could use a bit of restraint. Ты нашел какие-нибудь новые конфигурации? No, I have not had any new insights. The best option I can suggest is just to Какие-то конфигурации попадались ведь еще. There has to be reference to them somewhere. Ну и, кстати, может, после того, как я скрафтил там один предмет, теперь я сразу начинаю с 2 оружиями. Раньше же у меня только 1 пушка была в начале. Отвези меня к печи. Расшифровка надписи на шестернях. Новый предмет. Так. Сюжетные предметы. Записка, которую набросал Кан после того, как расшифровал надпись, высеченную на больших шестернях печи властителя Лао. В ней говорится, что одна из конфигураций машины находится в сундуке в обители мертвых. Ты знаешь, что за обитель мертвых имеется в виду? Так. Корпус цитра есть. Ну, это инструмент. Конфигурация змеи. Вот что значит тоже? Это косяк перевода или так и должно быть? Топливо у меня только железо и коровий бизар. Кстати, одна из конфигураций вроде пропала. Ну, видимо, та, которую я скрафтил уже. Значит, она не одноразовая, да? Или я просто не вижу в списке? Наверное, не одноразово. Well, given the rather... You found one... Ладно, пофиг. Well, it looks like your contact with the Lotus Assassins will be bad for your... You could also seek out the executioner in the arena. Он сам начался, если что. You know what you have to do. Так, а где мужик, который мне миссию на самолете выдал? What a wondrous flyer you have. You don't see any of that design about the city, since they became more common among the nobles. Allow me to officially welcome you to the Imperial City. I am Bai, the Outcrier, and I am here. It would be an honor. Спасибо, экскурсия мне не нужна. Потом, может, на самолете полетаю. Watch yourself. Так, где тут школа боевых искусств? Прямо налево. Пойду сначала там задание выполню. Может, меня какому-нибудь новому стилю научат. И после этого пойду на арену.
Тут надо будет принять сторону одного из мастеров. You still haven't defeated any... Точно, тут учеников надо победить. So you're the one who was challenging our novices earlier. That might impress Master Radiant, but it won't get you noticed by Master Smiling Hawk. I'm 6th Brother Gao Shan. If you think you can defeat a disciple of Master Smiling Hawk, challenge me. I assure you, I'm much... Давай сразимся. Alright, follow me. Думаешь, меня напугает твоя поза? Удар пяткой всегда срабатывает. Против всех милишников. Все-таки ударно. That was lucky. I'll be ready for you next time. Иди, готовься. Еще должны быть ученики. Тут дверь можно открыть и закрыть. Чудеса. We may... You filthy little swine! Look what you've done! Do you think I have nothing better to do than to clean up after you pigs all day long? Yes, mistress. I mean, no, mistress. Get out! Get out of here before I break your skull open, you little rat! Что такого он там сделал? This isn't a public restaurant. We only serve the students here. You'll have to go back to the city if you're hungry. А вообще-то я ученик. Well, good for you. Do you want me to bake a special dessert in your honor? Испеки. Questions about what? Masters? Ha! Милая тут буфетчица. Hello, my name is 4th Brother Yu, and you must be the new... Of course, until you've defeated 5th Brother, I'll just have to... Так, сначала пятого надо найти. You must be the new student. I'm 5th Brother It would... Пойдем драться. Follow... Нечестно использовать оружие. Кстати, надо испытать ружье. Ну, такое больно много концентрации тратится. Выгоднее меч использовать. Хотя ружье у меня еще не прокачано. Оно, наверное, дофига урона наносит. Если его прокачать. Thank you. Good to... Let... Хорошо, что меня лечит перед боем и восстанавливает мне ману и концентрацию. Шокировал. Еще трех надо победить. Okir okun one pifir ir witiwik ir wosa ir sonkut.
Как насчет прямо сейчас? Wo ufna akna ir Yakova krui ni rui kuparfita. Nawara irok, wo sair tatasir uyu. Давай, види. Sata asuni wakwakir fonir noni. Thank you, third brother, that is all. You are dismissed. Sotakwa air noroki yirtana. So, you are the new student I have heard so much about. Rarely does someone so young display the ability that you have shown. I noticed that you did not come from one of our usual schools. Do you mind if I ask you who your real master is? Мастер или историк? I don't think I've heard of him. Nevertheless, he obviously taught you well. You have talent. And with second brother's death, we have need of a new brother. Что произошло? I asked him to do something for me. He refused. Let me be blunt. Master Radiant is holding this school back. He's holding me back. Radiant is weak. He follows the way of harmony. His methods are slow and pitiful. This school belongs to me. I want Master Radiant removed, and you're the one to do it. You have не помогу. certain abilities that will enable you to defeat my rival. Почему ты обращаешься за помощью ко мне? Master Radiant is resistant to my style. But you are something different. I could sense it as soon as you arrived. You are the only one here capable of defeating Master Radiant. And rest assured, I will reward you extremely well for ridding me of him. To begin with, you'll have to deal with First Brother Kai. Destroy him, and you'll only be left with Radiant. But together, they would be too powerful. Я никогда не причиняю вреда первому брату Каю или мастеру Лучезарному. So, First Brother is already winning you over, I see. He is pathetic, and so is his precious master. Do as I ask, and I will teach you things that no one else can. I also have a few rare items that should appeal to you. Simply kill First Brother and Master Radiant. The task is straightforward. Классная у него бронь. От меня ты помощи не получишь. You are a fool. You could have had everything. Instead, you will not survive your match with Third Brother. I will see to it. Now get out! Так, где тратить? I saw your fight with fourth brother Yu. Not bad, but I think I figured... Do what you want. Стиль черного леопарда. Ничто. Цзоухоу вырос в маленькой рыбацкой деревушке на юге. Его дядя был великим воином, но он умер, когда Цзоухоу был еще совсем юн. Юноша очень хотел быть похожим на своего дядю, но его родители не хотели, чтобы он вел такой опасный образ жизни. Несмотря на их предостережения, Хоу использовал записи и незаконченные дневники своего дяди для самообучения, заполнив со временем пробелы своими собственными техниками. Его новый стиль получил название стиля черного леопарда и стал одним из самых выдающихся стилей его времени. Excellent work with the brothers. Now the real challenge. If you like, you can continue to spar with the brothers. Я хочу, чтобы мне подсказал, где искать этого третьего брата. Мастер улыбчивый ястреб убил второго брата. What? So it's true. Master Radiant suspected as much. We must find a way to stop Smiling Hawk. Go, challenge third brother. I will speak with Master Radiant. Wowirika titarir kone of atarir. Og nigua id qua.
Интересно, среди них будет копейщик? Нет? Чуть незаметно, чтобы этот был сильнее предыдущих. Скорее, даже он слабее четвертого. Тот меня хотя бы пару раз ударил. Do not disgrace yourself further, third brother. Accept your defeat and learn from it. That was quite a match. I've never seen third brother Rinshan fight that well, and yet you still beat him. Да он хуже всех дрался. Третьего брата было легко победить. It certainly didn't look easy from where I was standing, but nevertheless, you did beat him. Видимо, в другую сторону Master Radiant смотрел. was sure you would prevail. He asked me to bring you to him once you defeated third brother. You won't have to test yourself against me after all. Come, let's go see him. Лучезарный дух? Вот этот поворот. Ipanar nuku iwa ir nikasanarir iruru ninua sa irkana. Великий мастер лучезарный призрак? Остальные об этом вообще знают? Usair kokonato tanatnia katanano shafatoyo kokonato sir ipanoneniko. Uno will na no pa yesu isanayoyo. Konir fuk no sankud na no wana nyapir. Ipanar nuku iwa ir nikasanarir iruru ninua sa irkana. Да, хочу узнать, как ты умер. Sairos tiusiat sarorasi pa ukal iras napsoaku. Master, I never. Sairos tiusiat sarorasi pa ukal iras napsoaku. Tau ir kuana ir sunir ipoki. Niato nanapati irovir kuni uknawata ir. Sa ir yakowak kokonato sir ipanoneniko. Wo anania ifewir uk sonorok noka uk snapir. Konir fuk no sankud na no wana napir. Isana yoyo. Wo nakapir sari awaf. Van sira suorofos isinosaurus usuno. Yukut ni kunk uno sa ison kudnoka uk yorir. Власть трудно получить, и еще сложнее с ней расстаться. Tau ir kuana ir sunir ipoki. Unika surir kwana no kuni uk nawata ir niknipir. Nararo na pirapirni niktakatashi. Yukut ni kunk uno sa ison kudnoka uk yorir. Irkana. Unika surir kwana no kasa iriruru. Похоже, он был весьма наглый и дерзок. Wotowir ukawana ir usuanata hoki. Niato nanapati irovir. Sata tawi ir wonawa fukuno sukut nia awafawa. Ikirnik tinepiru wo iferek uksun puno. Wo sun puno no yapapap nasia uir sa ir uth. Niato nanapati irovir. Kuni Поэтому льстить, переходи к делу. Nararo na pirapirni niktakatashi. Почему вообще Ястреб не сказал всем, что ты умер? Sata tawi ir wonawa fukuno sukut nia awafawa ir sutuk.
Почему он просто не прикончил тебя? Иркана. Он не гасурир куана нокаса ириру. Тауи ир куана ир сунир ипоки. В общем, он еще и трус. Я уничтожу ястреба. Оною иоакицу со ирокуа шуси. Sa ir yagoak, coconato sir и panonenico. I should have killed you sooner. You had such promise, but in the end you were just like second brother. Я не могу позволить тебе оставаться мастером этой школы. With only you to stop me, I'm afraid there will be no other choice. Radiant is dead. His time has passed. Now is the time for the... Now you see why I need you. Я же сказал, не буду тебе помогать. Достал. Ты сошел с ума, если считаешь, что я буду с тобой заодно. I liked you, and I had so hoped we could come to some sort of agreement. Work. Неплохо. Now I will give you a demonstration of true skill. Unfortunately, you won't be around long enough to learn from it. Я ждал, он мне сейчас заставки победит. Okir rufa ni никерба. Не дадут подраться один на один. No, third brother. I have a much better use for you. Okir rufa ni никерба. Сейчас убьют его. Now we will finish this. Вылечился. Перенял его боевой стиль. Зря он это сделал. Теперь будет его проще добить. Магом он был опасней. Master Smiling Hawk! You killed him! Он со мной просился. Он выбрал свою судьбу. Нападешь на меня, и тебя ждет та же участь. What? No! First Brother sent me to find you. He was worried Master Smiling Hawk's followers might overwhelm you. I can see that isn't the case. Master Radiant and First Brother are waiting for you. I'll go tell them that you survived. Otowe ukawana ir usoana da hoki. Niato nonabadi irovir. Tawe ir kawana ir sonir ipoki. Master, why must you leave? I still have so much to learn from you, and we need a strong master to rebuild the school. Irkana. Onigasuri kwana no kasa iriru. Tawe ir kawana ir sonir ipoki. Мудрое решение. Кай будет прекрасным мастером. Thank you. If it wasn't for you, well, this never would have happened. It seems to me that you're the one who should receive this honor. Извини, но я не могу тут остаться, чтобы стать мастером.
Uno will na no ba yesu. Isana yuyo. Kunir fuk no sankud na no wana nyapir. Ikirnik tine piru. Wo iferek uk son puno. Все в порядке, мне и так не хотелось быть мастером. Nararo, na pirapirni, niktakatashi. Niato no napadi irovir, kuni ugnawata irkana, unikasurir kwana no kasa iruru. Tawi kawana sunir ipoki. Siya tintu funye wo siye wo tahufu. Wo sun pununo yapapap nasiya wir saye wuth. I would speak with you alone, Master Radiant, before you go. Прощай, удачи, мастер лучезарный. Wo anania ifewir uk sonorok noka uk schnapir. Стиль парализующая ладонь. Камень небесного благословения. There you are. Master Radiant has gone, and I'm left to lead this school on my own. I'll miss him very much, but at least we are rid of Smiling Hawk. I wanted to thank you for all you've done, but I also wanted to show you some items that belong to Master Smiling Hawk. I thought you might find something of interest. Был рад помочь. You're welcome to visit the school and spar with us whenever you like. The students need someone like you to knock some sense into them from time to time. And I should get back to the students. Эх, бесконечному разуму, камень внутреннего гения. Еще один камень. И, видимо, техника. Ци плюс 5, концентрация плюс 5. Неплохо. Я, кстати, не понимаю, почему вот эти вот приспособления я не могу использовать, летая на самолете. Пронзительная ярость и ливень. Но все-таки, если пятинавр это щит, который получает урон. Я и думал вначале. Но что-то маловато урона поглощает. Так, что еще хотел посмотреть? Стили, да? Кстати, предыдущая ладонь, наверное, будет бесполезна против призраков. Мне рукопашный стиль мне нужен только против них. Тысячу ран докачаю. Увеличу скорость по максимуму. Так, а тут что можно сделать? Увеличить скорость. Уменьшить расход концентрации при использовании меча. Я тут уже еще один меч могу купить. Не, наверное, не буду тратить. Очки прокачки. Пока что. Я вроде все сделал. Yes, the Inquisitor you could all... I'm not sure we have the time. There are too many important matters at stake. We need to make progress before I will feel comfortable spending more time. Согласен, пойдем делами заниматься, хватит болтать. Арена на север должна быть. Еще расследование осталось, но пока пофиг на него. На кладбище надо будет забрать награду. The palace is complete.
say all. You look... You look like a warrior to my eye. Не хочешь торговать со мной? Ты и сам можешь параллельно играть, если у тебя время сейчас есть. Не знаю, почему тишина. Или ранее нет. Она обычно какую-то движуху создает. Ну, уже 3 стрима прогуливает. Видимо, ей надоели мои стримы. Так, нафига я к тебе опять подошел? Побежали наверх. Из There are лотосов, да? rumors flitting about the city that you seek the attentions of the executioners. These rumors come from the palace itself, leaving me intrigued. You are a novice with no standing in the arena. What makes you think you are of any interest to me? Я самый искусный боец здесь. Then show it with your skills, not your mouth. Anyone can talk about their victories. If you were to knock Iron Soldier from his perch as Silver Division champion, I would be impressed. I will be here if you wish to petition me further, but I don't acknowledge anything less than the best. Скоро вернусь к тебе. Move along, nothing to see here. Sisairi furgt was I. Это, может, наверное, с расследованием связано, да? What do you want? Do I know you? Да. Ладно, арена немного еще подождет. Сейчас расследованием займусь, работорговцев. Ясно, я знаю тебя, Дзибао. Really? Lots of people know me, so what? I'm a little busy right now. I've got a bowl of wine that needs drinking, so why don't you just find someone else to bother? Мне нужно, чтобы ты отвел меня к работорговцам. Лучше попробуй соврать, наверное. Ты не сказал мне, что ты отведешь меня к работорговцам. Who? I don't know anybody by that name. Leave me alone. I have Не удалось его обмануть. you, so why don't you just keep moving? Отведи меня к работорговцам, или я тебе шею все равно. Look, you don't have to get that way. Не буду им These платить. guys are ruthless. I'm just looking out for myself. I hope they decide to kill you instead of me. Come on. I'll take you there now, but I can't promise you'll get a warm reception. Zibao, what is the meaning of this? Summoning me to this place was bad enough. You know I can't stand the stench of these beasts. I've already dealt with the last shipment of slaves, and with that damned prefect poking into our affairs, we have to be extra cautious. Now, there's an unknown quantity in this little meeting. Just who are you? Яростный мин. Я здесь, чтобы восстановить доброе имя ученого Сунтао. Song Tao, isn't that the fool who's taking the fall for Chandler Ling? Well, you've overheard your evidence. Too bad you won't get to tell anyone. Zibao was a fool to bring anyone here. We can't afford anyone nosing into our affairs right now, and you've heard too much. Get him, boys, but don't kill him. We'll get quite a bit of silver for this one. Мы не ищем согласия. Тесновато тут.
This has gone far enough. You're far better than the last dog who dared cross us. Maybe I was hasty in my decision to attack you. I have an eye for raw talent. That helps when picking slaves, but it comes in handy in sizing up potential allies. Что с твоим левым глазом? Who are you, and why are you here? You're clearly too skilled to be one of the fools hired by Prefect Shitong. So what business or grudge do you have with us? Может, у него протез? Я здесь, чтобы положить конец работорговле. You're one of them, are you? Another fool like that scholar Song Tao, always thinking the poor are worth... Someone like you deserves to work with me, not oppose me. Я ж сказал, не буду тебе помогать, а? If only I had... Неплохая у него подножка. Документы работорговца. Где я вообще? Внизу арены. Поддержусь на арене. Many people try to break into the Bronze Division and fail miserably. You should be proud of yourself. You deserve it. It was an honor to face you. Crimson Kana is the champion. Phellon is truly in charge of this place because of his association with the guild. It's nothing to concern yourself with. If anything comes up with the guild or the serpent, I will negotiate and deliberate with them. Расскажи мне о моем следующем бою. Now that you have qualified for the Bronze Division, your challenges will be more difficult, but you'll earn greater rewards. Я, кстати, еще камень не посмотрел, который мне дали. Need to hear of Silver Phoenix if you're to make it in this division, so I've prepared a match to remember. Школе леопарда. The guards rounded up a group of subhuman things around the Great Southern Forest. We're going to release them into the ring in groups for you. Are you ready? Давай начнем. Несколько волн будет. Каких-то тварей. Может, людоеды? Да, людоеды. Главное, маг убить. Обычно людоеды не опасные. Ты умирать будешь? Я думаю, будет несколько волн в этот раз. That was a good start to the Bronze Division. Those beasts are far stronger than they look. Скажи о следующем бою. Next, you're going to step into what we call the Pit of Pain. It's not the most original name, I'll admit, but that's 500 years of tradition for you. The arena floor will be set up with ancient magical devices. They will attempt to fry you to a... Your job is to stay on your feet for the course of the match while they fling deadly projectiles your... В общем, нужно будет от ловушек уклоняться, да? Новая заставка. The Pit of Pain.
Only the quick survive its fiery embrace. Даже камеру отодвинули. 40 секунд нужно продержаться. Когда я вверх нажимаю, я бегу по диагонали. Даже здесь специфичное управление сделано. Я еще сдохну. Нельзя было человеческое управление сделать, а? Нафига его искажать? Давай еще раз. The pit of pain. Only the quick survive its fiery embrace. Они прям в бок могут стрелять. Ну, теперь, кстати, все нормально заработало. Влево нажимаю и иду влево. Что за фигня было в прошлый раз? Что-то баганул, что ли? Я просто сдвинуться не могу с места. Это, конечно, классно. Стоит один заряд поймать, как ты просто в стане оказываешься, из которого не выйти. Это вообще заброска, если даже обычные атаки тебя стоят так сильно. Лучше бы камера прям сверху была. Ну все, я не смогу встать, да? Я смог. Ненадолго. Отвлекся на лечение. Неплохо, неплохо. Здесь у меня подозрение, что это самый сложный бой. Ради Матрикса. 4-я попытка. The pit of pain. Only the quick survive its fiery embrace. Гаги. Встал. Кое-как продержался. Fantastic! A test of speed passed with exceptional celery. Now Your sudden and polite silences are always appreciated, Kui. I'm sure you won't mind if I take a moment to pass a message to Silver Phoenix. Phellon the Serpent has, as promised, been watching you intently. You have impressed him so far, and he is interested to see how you fare in your next match. The Serpent foresees your victory in the next match, and he has backed his prediction with Silver. He sincerely hopes that his faith in your skills was not misplaced. Там, наверное,
Прикажет проиграть. That is all. If you will excuse me, I have some people who need to be spoken to. Ha! Well, I'm certain that won't be a problem for you. Did you have a question for me? Дай-ка сохранить на всякий. I have word that you're going to be facing a fighter specially chosen from the guild, you see. As soon as you're ready, you'll be facing him instead of a normal man. Кого ты изначально определил мне в противнике? I was originally thinking that you'd done well enough to face Crimson Kana for the Bronze Division Championship. Things change when the guild's involved, though. Может, придется драться с кем-то знакомым? Прекрасно, я разберусь с их головорезом. I'm certain it will be a small thing. Best to just finish it now. Are you ready? Начнем. Follow. Many of you are asking yourselves why the serpent would return to the ring. Am I not retired? Yes! But does that mean I do not care about your entertainment? No! Да не ори ты. We've all seen the flawless technique of the soaring star that is Silver Phoenix. Now, it is time to put these aptly demonstrated skills to the test. And so, the serpent gives you a real spectacle. Have your silver handy to place your wagers. I give you Evil and Terror Incarnate. Это было нечестно. Я думал, я с ним буду драться. Он уже его призвал. Мне вроде хватит замедления времени, чтобы ее убить. Изи. Кстати, я не мог использовать замедление времени, когда уклонялся от огней. Наверное, там можно было замедление времени прожать. Надеюсь, что доказал мое мастерство. No one questions your skills. That is why you were allowed to fight that beast. I'm convinced that you deserve a shot at Crimson Kana. Your victory has sealed the deal. That reminds me, I was asked to instruct you to talk with Lucky Cho before your next match. О чем он хочет поговорить? He didn't say, and when I asked, he gave me that glare of his. Go, speak with him now. The sooner you do, the sooner I can return you to the ring. From what I know of them, the guild doesn't usually... Ты хочешь со мной поболтать, да? Before you face Kana, I'd like to present you with a mutually beneficial arrangement. Ты еще извлечет выгоду из этого соглашения? Fortunately for you, my employer, Phellon the Serpent, has a vested interest in your success against Kana. This is Sweet Poison Lin, a master of the Toxicant arts. Мне не нужен яд. Sweet Poison, standing before you is Silver Phoenix, the one we discussed. I know this one by reputation, and that's enough. I trust you'll consider this discussion private and potentially very beneficial. Давай, скажи мне все, что думаешь. Crimson Kana's rise to Bronze Division champion has been good for business, but she has become troublesome of late. She believes that the Serpent runs the arena with little concern for honor, and she's right. The problem is that she cares. Какое это имеет отношение ко мне? The Serpent and I believe that Kana needs to be stopped,
We want you to replace her as the bronze champion. It should be a simple matter to slip a slow-acting but extremely deadly poison into Kana's drink. Не буду ее травить. Я не стану участвовать в убийстве. She will be dealt with regardless. Why not benefit from our actions and ensure that her removal is clean? When Cho approached me regarding this matter, I felt that it might be in the best interests of the Greater Guild if... If you accept, the guild will cover half of Lin's usual fee. The remaining cost would be roughly half of your winnings from defeating Kana. Что если я расскажу об этом властям? You fool! The guild is the authority in the arena. Anyone you approach would know better than to tangle with us. То есть бесполезно их сдавать, да? Мне не нравится такой метод. If that is your choice, then so be it. I strongly... This Вот Kana сами would разберусь. appreciate knowing what you have learned. Our business is concluded. It is Кане time for можно, you to кстати, обо leave. всем рассказать. Это идея. Я что-то сразу об этом не подумал. Лиса молодец. Go. Don't stare at me. Не пускают туда. Ты кто? You looking for someone? Try Kui, the promoter. They say you're in good with the guild. You're allowed into the back rooms where Sweet Poison Lin runs her shop. I have a favor to ask of you when you have a moment. My name's Gambler Daoshin, by the way. I run the straightest dice in the Imperial City. I wouldn't want to feed my children with tarnished silver, would I? Good odds and fair play. That's how I keep them coming back. В чем суть игры? A simple enough game called High-Low. You predict how you'll roll against my toss and double your coin if you're right. Шулер, наверное. Давай кинем кости. That's what I was waiting to hear. Ставлю, что я кину меньше. Aiming under my roll, are ya? I'm happy with that. Ставлю одну монету. Let's see how they... С маленькой ставкой я, наверное, выиграю. You called low, but rolled high. Oh well, there's always next round. Может, неправда честно играет. Let's say we try... That's what I was waiting to hear. So what'll it... Выкину больше. 5 монет. Let's see how they fall. Сейчас все деньги проиграю. Теперь меньше. Not enough spin on the wrist to best my roll, it seems. Может, не жульничает. Let's say we try... Aiming... Я опять проиграл или выиграл? Я уже не помню, что я сказал. Low and winning large. You called it well. Ну, от раз и выиграл. Let's say... Хватит. You take care of yourself. Так, а где девушка, с которой я должна сразиться? Уже спуск, да? Да, плевать на эти монеты. А на самом деле не минус 5, минус 6. Должно быть. Я же сначала монетку проиграл, потом еще 5. И в конце... А, ну да, минус 5, все правильно. Я же одну монету отыграл. I hear you're doing... It's really exciting. Да-да. Sorry, big boy. I'm not... Unless you're into something twisted. My name is... Fang's my... I hate him. Look, I've been around. I know people do strange and disturbing things behind... There's no act too brutal or shameful for Judge Fang. He's into all sorts of things, and he's no stranger to pain. I know that all too well. Да, все посчитал. Нормально. Почему ты на него работаешь тогда? I've thought about quitting. Every night.
But I heard what happened to the last girl who tried to leave Fang. He's not the kind of man you just walk away from. He sees me as a possession. His possession. He's not just going to let me go. I'm stuck with Judge Fang until he's tired of me. I've come to accept that. It's a hard, grim fact. Помоги мне избавиться от Фана. Get rid of him? What do you mean? Remove him from office or something else? Мне оба варианта устроят. Хочу уничтожить его карьеру. Really? I was hoping you wanted to kill him. The world would be a better place with that disgusting pig dead and buried. But as much as I want to see his bloated corpse floating in the gutter, Fang is a dangerous man and he keeps my pockets lined with silver. I hope Fang gets what he deserves, but you'll have to do it without my help. Не хочешь помогать? Если я включу обаяние, то он должен заплатить за такое обращение с тобой. No. Блин. 900 монет либо запугать. Запугивать не буду. Пробую подкупить. Wow. That is a lot of silver. And I'd love to get out from under Fang's boot heel. I'll help you. You wanted Fang dead, right? The Inquisitors prefer subtle solutions. Murdering a chief minister doesn't quite... Я хочу уничтожить его. It'd be easier to kill him. Fang's reputation... Должен быть способ сместить его. Well, every document Judge Fang approves has to be stamped with his imperial ring. Losing the ring is a major offense. And if it was revealed he lost the ring during one of his sexual escapades, even Fang wouldn't want that to come out. Принеси перстень, и я шантажем добьюсь отставки. What are you doing here, Breezes? You know I don't like it when people see us together in public. Don't be mad, my mighty and manly Fang. I was just hoping we could go upstairs for a bit. I've got a treat for you. Here's a hint. They're silk. I'm surprised you're so eager after last night. I'm glad to see you're finally becoming more receptive to my special needs. Well done, Breezes. If a little tame for my tastes. I think tonight you should wear the blindfold. I have some interesting surprises in store for you. I can hardly wait, oh great and virile Fang. Here's the ring. Fang will do anything to keep people from finding out he lost it to a whore, even if it means resigning his post. Она не боится, что он догадается, Show the ring to his guards and they'll let you through. что именно она I bet украла it его disappeared for a перстень. while, but make sure you tell him where you got it. He'll be sorry he ever touched me. Кольцо судьи Фана. Зря, наверное, деньги потратил, ну ладно. Я должен предупредить тебя. Счастливчик Чо хочет тебя устранить. Он предложил мне услуги отравителя. Я считаю тебя достойным противником и хочу удостовериться, что наш бой будет честным. Хорошая награда. Спасибо. Счастливчик Чо упоминал гильдию. Хочу знать, что ты об этом думаешь. Что можешь рассказать про змею?
А чему она меня обучила? Новых техник не появилось вроде бы. Да, новых техник нет. Просто все техники, связанные с владением меча, стали сильнее, что ли. Ну, кстати, можно еще увеличить урон от меча. И с ним прокачаю его. Ты что тут прячешься? While I cannot see you, your appearances are... Are you here for a treatment? Точно, это торговка же. Только камни. Я наконец вспомнил, что надо камни проверить. Камень небесного благословения. Разящий щит. Только избравшие путь открытой ладони могут использовать этот камень. Этот камень окутывает персонажа ветрами, разящими каждого атакующего противника. Действие этого камня не ограничено по времени. Звучит любопытно. Ну, камень получу, но сниму. Пусть будет благословение. Можно продолжить бои на арене. I want to hear that you're ready for... What? Until the guild stepped in, are you ready to face Crimson Khan? Excellent. Silver Phoenix stands to take control of the Bronze Division from Crimson Kana. Она два меча использует. Ой, я теперь свечусь из-за камня. Что-то она не атакует. Ты меня хоть один раз ударишь, нет? Один раз столкнул и еще какую-то магию отталкивающую использовал, и все. Kana's winning streak has been broken at last. I don't know if you've heard, but Kana has proclaimed that the first fighter who extriciates her from her championship will learn the secrets of her technique. Я секрет ее техники получу теперь после победы над ней. Публике понравился бой, полагаю, он стоит некоторые добавки к вознаграждению, так ли? Да давай, раскошелься. Ты слишком смышленый, Диля, чтобы оставить твоего звездного бойца без награды. Что ж я такой необаятельный? Тут тоже проверку проводил. Now that you are champion of the Bronze Division, a demon has been added to the regular roster since your earlier victory. This is indeed. Бой с демоном дальше будет. Сначала надо поболтать с мечницей. Что будешь делать дальше? Почему ты не воспользовался этой брешью? Почему ты меня вообще не атаковал? Другие упоминали об этом, не стоит беспокоиться.
Wawasayer pinir sokart ayawir. Tir nik puntuir, poir nokauk, soyer takitir noni. Кровавые слезы. Я смогу дом еще использовать. Увеличение скорости, уменьшение расхода концентрации, увеличение урона. Вместо чего поставить? Беру мушкет. Давай, пускай демон. Главное, чтобы здесь не было призраков. Will the demon rend flesh from bone, or will a lone warrior prove stronger? Сразу тупает. Double saber. Focus. Вообще зря я стал использовать эти два меча. По сути, мувсет примерно такой же, как и у одного. Ну, так анимации другие. Понятное дело. Так, Пашку придется добивать. Сейчас он меня победит. Можешь парализовать? Концентрация нужна. Для паралича. Переиграл меня. Знал, что я прыгну к нему. О, добил. Another demon falls. We shall have to add a new division for you alone if this keeps up. Phellon the Serpent wishes to speak with you personally. This is a rare honor. Do try to be polite. You have already been granted access to the back room of the arena, and the Serpent's private chamber is just off of it. You may as well go now and see what he wants. Oh, and one other thing. The Serpent has requested that you visitate him alone. I know you usually have a friend with you, but they'll have to remain behind. Хочешь, чтобы я один прошел? What do you... We should have told you that Phellon will only... This is almost sad. Am I truly so threatening to the mighty Phellon the Serpent? Regardless, I'll be waiting with the others if you need me. It is vital that we talk a moment. You handled yourself well against the demonic servitor. It was a rewarding experience for us both, I'm sure. Take this as my thanks. Зловещая музыка заиграла. You are a young man, but I know you have the wisdom to see that my friendship has advantages. You may find that certain opportunities, mutually rewarding arrangements between us, will come your way in the near future. Если ты предлагаешь мне жульничать или сливать бои, то я отказываюсь. Cheat is such a pedestrian term. I prefer to think of myself as a creative engineer.
Like the fountains that channel water throughout the land, I spread entertainment to the people. Right now is an interesting time for an organization known as the Guild. I've no doubt that Qui has told you about us, if you didn't already know. Не буду, если Our вайбы. organization is involved in many different activities, most of which operate below the view of the authorities of this great empire. Вы просто шайка разбойников. Come now. We're above calling each other names, aren't we? The Guild, you see, has recently developed a vacancy in Какие же они its тут upper непонятливые. По 3 раза надо повторять одно и то by же. the name of Gao the Greater has been killed, and with his death, a new leader must be chosen. I intend to replace him in that role, and I need good people to back me. Понимаешь, что я убийца Гео-старшего? Did you? An interesting claim, and one I'm not sure I believe. You don't match the description we have of the killer, but then the descriptions are fairly tenuous. If you are the one who killed Gao, then I owe you a favor. Consider my reluctance to turn you into the Lotus Assassins a repayment for that debt in full. There is the matter, however, of your friend, Whirlwind. I'm sure you know that he was one of the fighters here and that he left the arena. But do you know why? Он мне не говорил. He has good reason not to tell you about this part of his admittedly spotty past. Whirlwind's past is certainly a colorful one. Did he tell you that he was thrown out of the arena? Public displays of rage and drunkenness, uttered threats of murder, excessive violence, property damage, Очень and I похоже на него. believe several charges of defecating in public. Ничего нового, я могу принимать его таким, какой он есть. If you trust him, you are a fool. The Black Whirlwind is an impressive fighter, but he is better avoided. We couldn't let him fight as he was, so he left. His brother, Raging Ox, wisely stayed here and went on. You could reach that point yourself, you know. Indeed, that's a distinct possibility. To become champion yourself, you will need my support. That means you... Я же сказал, не интересует меня твои предложения. Не хочу иметь с тобой ничего общего. You place yourself in a precarious position. I would hate to see your career... You see... What is that noise? Вихрь? Hey, you can't... Да, он. Damn you, serpent! I'll kill you where you stand! No, you won't, Whirlwind. Just like last time, you will leave. I can see that this polite discussion has concluded, as so many do, in your odorous presence. We may talk again. Perhaps. We're leaving now. You and I have to talk. Alone. It's important. Look, you can't trust Phellon. I know he was probably Я не offering собираюсь you ему the доверять. world, or maybe all the wine in it if he were really crafty, but... You didn't honestly think you were going to slip down here after that little display, did you, Whirlwind? Step back, Joe. For once in my life, I've got something important to tell someone. You have nothing important to say, you lummox. You've embarrassed Phellon the Serpent, and I'm going to make sure you never get a chance to repeat your performance. I've been waiting for this. Time to cut off the serpent's tail! Long sword.
Он плотный. Давай, сдавайся уже. He fought like a monster for a little guy. Все в порядке? Better than I've been in a while. All this best behavior when you're in the city business was wearing on my nerves. Not the first time I've gone up against one of Phellon's thugs, you know. Not at all. Что ты имеешь в виду? Remember I told you I used to fight in the arena? Well, I was the best there was. Then my brother came to the city and decided he'd join the arena too. The arena was about the same as it is now. Kui and Phellon were there and Lucky Cho too, but he was just a runt back then. Твой брат все еще дерется? My brother became the arena champion, the Raging Ox. They said he retired, but he didn't retire. He was killed. I should know. I'm the one who killed him. Из-за чего? Raging Ox was one of Phellon's men. Well, he wasn't always. Phellon approached me first, and when I turned him down, he went to my brother instead. When Ox joined up with Phellon, I stopped getting good matches. Ox was fighting his way to becoming champion, and doing a little work for the guild on the side. После этого между вами наверняка начались напряженные отношения. He was so cocksure and wouldn't listen to his older brother. Once he fell in with Phellon, he stopped talking to me. Soon Ox became Phellon's enforcer and carried out his bidding. He'd skulk around in robes so no one would know the arena champion was a common thug. One night I followed Ox back to Phellon's. I was drunk and I was mad. I just wanted to tell Ox how dangerous Phellon was, convince him to leave. But Phellon was there. He tried to interfere. I attacked him, and Ox tried to stop me. When it was over, Ox was dead, and my axe was covered in his blood. Что произошло потом? Phellon just stood there, smiling. I would have killed him if I wasn't so stunned. After that, I left. For the first time in my life, I ran. I ran, and then I drank myself into a stupor that lasted for half a year. Phellon действительно змей. You do what you have to in the arena. Just don't fool yourself about working with a serpent. Lucky Cho's death just put you on the Serpent's wanted list. I'd really like to see Phellon's face if you become arena champion. Of course, I'd rather just kill him. Come on, let's go. Камень сильная рука. Он место лисы занял? What? Not now. I'm done talking Беги с about лисой. myself. Let's go do Верни его в something отряд. fun, like kill someone. Nothing's changed since the last... Так, а я через меню могу поменять напарника? I am honored that you have chosen А, me. я прямо так могу поменять, да? Отлично. Я боялся, что придется бежать к стоянке, к планеру, чтобы поменять напарника. Кстати, торговцем можно поторговать. Мантра тигра есть. Сернистая вода. Кстати, так с помощью воды можно будет что-то сделать в мире духов.
Воду точно надо купить. Стиль стремительного тигра. Этот стиль может завершить гармоничный комбо. Сила и энергия животного, в честь которого этот стиль назван, стремительный тигр очаровывает наблюдателей и рвет на части соперников. Последователи этого стиля настолько преданы скорости стиля тигра, что кажется, что из их кулаков появляются острые, как бритва, когти. Быстрые стремительные выпады и приемы этого стиля порождают смертельный шквал, которому подчас не могут противостоять даже вооруженные противники. Соперники. Звучит неплохо, но цена кусается 10 000. Камушки всякие. 8 обаяния есть. Остальные камни так себе. Так, мантру куплю. Здоровье, концентрация плюс 5. Стиль, наверное, потом изучу. Его в любой момент можно купить. Побежали дальше драться. Хочу стать чемпионом. Камера опять с ума сошла. Сюжетка реально неплохо сделана. I want to hear that you're ready for your next... What? This next fight should be fairly simple for you. These are... 4 обычных противника. We found him just like this. You did? 3 Reach, the old stableman, found him. He kept everyone else out. We can trust him. What about Cho? Do we know who's responsible? Last I saw of him, he was following Silver Phoenix. He fights next, doesn't he? Replace the men slated for that match with our own, and ensure that their blades are coated with extract from the ebon orchid. Even the ancient magic of this place could not neutralize that poison. It will be done. What about Lucky Cho? There are hundreds of people here to see the new fighter. We can't carry the body out of here. Then we don't. You must always use the resources available to you. Почему они на него не напали? Flashing blades and deadly grace. 2 мага и 2 мечника. Судя по всему. Бьют больно. Хватит толкаться. Постараюсь. Но не жульничают. Травят меня. Да, хватит сбивать меня с ног. Больше ничего не могу сделать.
Все только от меня и толкает, а Биг Босс. I do not know who those men were. The fighters I picked for Ты you сам to face старый were not играешь guild в men, МГС. and they certainly lack А poison тоже уже старый. blades. Не говорю уже о финалках. А как же защитные заклинания? Их тоже сняли? The wards are useless against poison. That's a danger we have never been able to solve. Those men were Kylon's, not mine. I keep myself as far away from that end of things as I can. You have to believe that I look out for my fighters. Да, верю я тебе. Just before you came up here, I received word from one of the guildmen from outside the arena. They send their apologies. I believe they feel Kylon's actions were not appropriated to the situation. You shouldn't have to fear assassins again, not after that message. Ты веришь, что они снова не предпримут подобных попыток? You are not hearing this from me, but tensions have risen between the Serpent and the Guild itself. He's making a bid for control, and some factions are quite upset. Тебя только You may график feel интересует. caught in the middle, but the weather sages say the eye of the storm is the safest place. We've had a request from the Imperial Army. They want one of our best to help them test out a small group of war machines known as будут. golems. I've decided to put you up against them. I want you to prove that our Давай посмотрим твоих големов. The Imperial Army honors us with a Да, в most пилорсах есть unique песик. trial. С такими я еще не дрался. Что-то они больно угрожающие идут ко мне. Так, оттолкнуть их нельзя. Понял. Им плевать на мои атаки. На них не станет. Замедление времени тогда надо использовать. Здоровья у них не очень много. I knew you could defeat those things. The Imperial Army's telling me they figured out some way to improve upon the design, thanks to you. I say stick to traditional soldiers. Sagacious Tien needed no machines to build the Empire. I rushed out notification of this match, and we've had the outcriers shouting themselves hoarse. I hear many nobles will even be in attendance. It's rare that the Silver Division rests balanced against a single victory on the scales of combat, you know. That's nothing compared to the skills of Silver Phoenix, who has soared so high so quickly. Words like those spread like raging flame. Will you face Soldier now? The Silver Division Championship awaits you. Давай начнем. Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next match. Я думал, я уже стал чемпионом Серебряной Лиги, победив мечницу. Can Silver Phoenix take the Silver Division? Iron Soldier will not fall easily. Пафосное начало.
буду заморачиваться, просто замедлением времени его убью. База с 1000 наемников. И что ты с этими наемниками делаешь? Ты вроде все тащился финалок, а нет военных игр. Так, что они делают? Ничего, просто на базе сидят. I hope you understand how many warriors have tried to extrapolate him from the Silver Division Championship. Be proud. From here, your battles will be even harder. A test, if you will, to see if you stand a chance against the Ravager. Impress the crowd, and you will have your chance against the Ravager himself. I can promise you that. Давай дополнительную награду. Интуиция должна сработать. Разве солдат допустил бы, чтобы такое сражение не оплачивалось дополнительно? То даже интуиция не срабатывает. Не нравится, они мне тут вообще не удается их убедить. Ты 15-й финал так не прошел, да? Хоть и ждал ее на ПК. Скажи о следующем бою. Ultimately, you can think your first match will be a rare challenge. There is a style that was banned from the tournament combat 5 centuries ago. You will face the Phoenix Unity style. Что ж так? Да проходи МГС и садись за финалки. Что такого необычного в этом стиле? That is something best discovered for yourself. Suffice it to say that if you stand against it, the battle will be memorable. Интригует. Устрой бой. Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next match. А за МГС тебе платят? The Phoenix Unity is among the rarest of styles. No one person has defeated it. Yet. Long sword. Мечи использовала. Она разных стилей, что ли, использует? В этом фишка? Разделилась. Одна готова. Кстати, травят. А устроитель боев обещал мне, что меня не будут травить больше. Обманул, говорит. Может, когда-нибудь пройду. Есть шанс, что все-таки выпустят предыдущие части на ПК МГС. Тогда можно будет засесть за все МГСы.
Ну, еще лет 6 подождешь. Вот видишь, есть польза от того, что я так МГС не прошел. Ты хоть сам в него поиграл. Если бы его прошел, так за него не засел ведь. Ну, как с 15-й финалкой вышел. Legends say that the Phoenix Unity style was banned from tournaments because it was unbeatable. But I've never put much stock in legends. That was exactly how I wanted your Gold Division matches to start. You need the people on your side before you can face the Ravager. I was going to do something different, but I've had a request from the Опять кто-то вмешивается. They said that there's been an affluence of the fates and a reemergence of the planets. Суть поносна. I'm not quite sure what that means, but if they want to face you, then I have to honor their request. Besides, defeating them is important to your career. Почему это важно? I require that any fighter who wishes to face the Ravager be able to defeat all three of the Sung brothers. Then I know you won't be torn to shreds. Well, at least not before the gong stops ringing. Начнем. 3 брата-акробата будут. Speed, might, and magic will be needed to defeat these brothers three. Отлично, маг выделился. Его первым надо вырубить. Я немножко подгорел. Не буду я делать сильный удар. Второй раз не поведусь на блок. Three opponents at once, all of them exceptionally skilled. Defeating their combination. You pull in the egregious crowds, it's true, but I can't just... Да, дай мне побольше денег, а? I am still accountable now that that... Непробиваемый мужик. Что когда? Когда МГС 5? Фиг знает. Скажи о следующем бою. I need to convince I'm going to hold an event so huge that it will rock the reaches of the... You will be a man alone against a rushing wave of opponents. You must stand against them all, and when you do, you're... Time to take you down a peg. I think it's going to be a fun challenge. You might even survive Все if you pace предыдущие yourself. чемпионы будут, да? The concept is, if you can defeat your foe with exceptious electricity, then you have a... Сколько будет соперников? Facing all the champions you have dealt with already. Кто-то кроме меня участвовал в таком бою? You will be the first. As I said, I need... Хоть на мне эксперименты ставить, а? Phellon does Где? not want you to face Навряд ли the я потом за МГС засяду. I do. Скоро Плактейл второй выйдет. На следующей неделе. После этого надо будет во что-нибудь коротенькое поиграть. До Плактейла. Ну еще Империю надо будет закончить для начала. Фиг знает, сколько я еще буду проходить ее. Все, что я хотел знать. Давай попробуем. Excellent. Follow.
Надеюсь, мне хватит концентрации на весь бой. The Imperial engagement begins! An ogre begins the onslaught! Прямо с огра начинаем. Кто следующий? Там уже еще кто-то появился, да? Или что это за таймер был? Ну да, жаба уже идет. Or a fiend fallen from the heavens? Focus. Чувствую, мне концентрации не хватит на всех. Из-за того, что здесь замедление времени пришлось использовать против жабы. Так. Пока не буду оружие использовать. Да, попробую так победить. Блин, там еще слон. Надо было всю концентрацию оставить на этих демонов. Почему удар не засчитали? Чувствую, я не смогу победить. Мне нужен какой-нибудь стиль, который позволит восстанавливать концентрацию. У меня вроде такого нет. Я еще и стиль высасывания маны убрал. Ну, короче, добивайте, это я не смогу победить. Нужно, я не знаю, больше концентрации. Добивайте, давайте. Интересно, они все вышли или там еще кто-то будет после них? Если все, то, в принципе, можно победить. Так, камера с ума сошла. Опять. Your victories are impossible for the other fighters to ignore. You are a master of the arena, the ground where executioners are born. Perhaps you have potential that you are not even aware of. There may be a role in the executioners for you after all. Why come to me when you've already begun to court the Inquisitor? Do you seek the blessing of someone less corrupted? Если ты меня достоин. That is a strong position to take, and one that we respect.
You will have to remember, however, that if we accept you, you will be a mere recruit. If you survive, you will join an order unlike any other. We enforce the will of Death's Hand and the Emperor. We guard the treasures of the Empire. This will be your responsibility. Can you look on silver coins, golden tablets, or prophesized artifacts and think only of duty? Это честь для меня. Ладно, не буду пытаться обмануть его. Ты видел меня в действии, дай мне свои рекомендации. Then we will waste no more time. You are adequate, and I will allow you to begin training. Proceed to our fortress. It lies at the far side of the burial ground that is the necropolis, which you may reach through the rich section of the city. Present this token so Где that they will кладбище, know я you. знаю. I expect great things of you. Not many of our recruits possess both the skills to become executioners and the personality to attract such a loyal band of followers. Ты убедишься, что я не простой новобранец. Indeed. Many others think that they are above the norm when they join us, as if acceptance elevates their status. I am well aware of those who come with you, their strengths and their weaknesses. You inspire loyalty in most of those who follow you. Ты говоришь, что кто-то предал меня? Am I? Or do you doubt your own abilities to deal with them if proven treacherous? In time, you will see if you survive your training and remain in control of your senses, perhaps you will serve at my side one day. Success, after a fashion. We should go inform the others after we leave the arena. Неужели кто-то меня предаст? Печать Лотоса исполнителя. Anything is better than waiting around in the camp. Так, организатор, давай поболтаем. Где-то рядом со мной. Ладно, придется загрузиться. Подруга хочет со мной поболтать. Но что-то мне не дают это сделать. Ладно, попробую еще раз сразиться. Да нет, не сейчас. Надо новый меч купить и его прокачать. I suppose it is good that the Lotus Assassin Executioner accepted you. I wish I felt better about that. Will you be heading to the Lotus Assassin Fortress soon? When you are through there, the princess will take us to the palace. I dread the answer, but is there something the Inquisitor wants you to do as well? Предлагает еще и задание дознавателя пройти. Хочешь поговорить? Твои чувства очень важны для меня. We are much closer to finding our master, but the path you are forced to take worries me, and I don't think the princess shares my concern. We have faced these Lotus Assassins in small numbers before, but this is something different. Во мне достаточно силы, численность меня не беспокоит. That is not what I meant. Hordes can be overcome. They are never the endless threat they appear to be. What concerns me is how you have walked in their steps to fool them. I am growing accustomed to you. I don't want to see this change you. В смысле, она начинает привыкать ко мне? Мы же там с детства, по сути, вместе обучались в одной школе боевых искусств. Она только сейчас начинает привыкать ко мне. Я сделаю все, что необходимо, чтобы спасти мастера Ли и уничтожить тех, кто его захватил. I have always respected your resolve, but there are dangers other than death. When you walk in the shadow of the enemy, you risk taking their shape. I don't want to win if it claims the good in you. What right do we have to harmony if we sacrifice what we believe to get it? Я не уподоблюсь им. I know you won't, but it still does my heart good to hear it. The more I know about you, the more I want you to stay as you are. It would be a shame for something to happen when we are becoming close. We will talk again. Что-то за ужимки No, были. everything will work out just fine. Very well. Принцессы, наверное, тоже есть новые диалоги.
Anything is better than waiting around in the camp. Где она? Сейчас займусь заданием другой вербовщик. Не стоит ли? Тебя что беспокоит? I don't understand. You've gained the favor of the Lotus Assassins with a fair amount of ease. What else is there to speak of? Is there something new Так, не об этом она хочет со мной поговорить, да? about me? I am Princess Sun Lian, the Heavenly Lily. What more are you worthy of knowing? Расскажи о детстве. I do not remember ever being allowed to just be a child. My mother died when I was born, shortly before the end of the long drought and the fall of my uncles. I was in the care of tutors too afraid to punish me and too ingratiating to teach me anything useful. I quickly found ways to sneak away from the palace. They dared not report my excursions for fear they would be punished. They would scurry around all day trying in vain to find me. Издевалась над охранниками. Разве для маленькой девочки это не опасно? Yes, it was. I didn't fully understand the risk and made some mistakes. But in the end, what I have become is a result of that. In the city, I met the people. The peasants, the homeless, the thieves. It was a much different world from what you see from the palace. They never realized who I was. I'm sure they would have been terrified of the army storming in to rescue me. Most just wanted to be left alone. That life was exciting, but also useful. Even Lotus Assassins overlook the beggar on the street, but she still has eyes and ears. Расскажи о первой любви. You announce your questions like a wild animal with no warning of the claws you unleash. Proceed slowly, lest you turn me away. Могла бы просто сказать, что не хочешь отвечать. Шелковая лисья. Ah, the shadow behind my public self. How else can a curious princess learn what really happens in her domain? I don't have time to interpret the veiled statements of advisors, so I became a thief, an assassin, whatever I needed to be. People will not speak to the princess. Bad news kills the messenger first. Silk Fox knows how to persuade. That is how I learned about the activities of Death's Hand. Никто не замечал, что тебя подолгу не бывает? There are many excuses for a vain princess to retreat from sight for days, even weeks at a time. My father encourages such getaways. And if courtiers ever discovered that I was not where I said I would be, who would dare question the Heavenly Lily? I may eschew the formality of it, but Но из этого должны были пойти слухи. still has its privileges. Расскажи о жизни при дворе. I do not like to speak about that. Не It хочешь is рассказывать? distasteful. Но в итоге все-таки рассказал, да? Я думал, она опять не ответит. Бы хорошо справилась там. I can handle myself better than any of the fancy courtiers who attempt to match me. I know that someday the court will be... When I succeed my father, there will be quite a cleaning out. But with Death's Hand manipulating him, that day seems less and less likely. We need to stay focused. I think we are through here. You must... Я пойду в крепость. Everything is in place. I'll have my evidence against Death's Hand soon enough. Oh, and you'll have access to your Master Li. I don't want you to think I have forgotten your needs. Что за метка здесь стоит? До этого шарлатана, что ли? Но вроде не на нем. Ладно, фиг с ним. Я хотел купить меч, да? Тут какой-то странный звук есть. Что-то за шипение. А, понял. Алтарь шипит.
Не знаю, проходить задание вербовщика или нет. So, things are looking up. You've gained the favor of the Lotus Assassins. With the recommendation of the Executioner, the others will welcome you as a recruit. You can slip into the very heart of their lair. And after we find the evidence against Death's Hand, you will take us to the palace to find Master Li? I promise, little Dawnstar. After we get what I want from the Lotus Assassins, the palace is the first place we will go. You have permission, so there won't be any trouble entering. It's only after we have the evidence against Death's Hand that they might notice something is wrong. Займемся этим, когда время придет. It would still be good to get some information first. Sagacious Zoo might know something. We should ask him. Чё я так надулась? Well, you should be more careful of who you trust. Если бы я сделал это, никого из вас здесь бы не было. That is true. I wouldn't trust any of the ragged homeless you have collected. No offense meant to those of you who are actually homeless, Dawnstar. If Sagacious Zoo has gone to warn the Lotus Assassins, you need to move quick. If he's just run off, he is no longer our concern. Zoo would not turn on us. The Lotus Assassin Fortress is in the far end of the necropolis. They shouldn't give you any trouble. Just appear confident as you enter. Everything is in place. I'll have my evidence against Death's Hand soon enough. Oh, and you'll have access. I don't want you to think... Тут еще новые диалоги. Yes? How can this humble bun... Зачем ты женился на своей жене, если она настолько неуважительная? Like many things in my life, it can be traced back to very bad luck on my part. As I mentioned once before, I was a master of the drunken master style. По пьяни, что ли, женился на ней? Phoenix Gate when things spun out of control. My need for wine took its toll on my body. There are long periods I don't even remember. After one such period, I came to, having lost most of my clothes and all my money. I was destitute, and without the ability to buy more wine, I couldn't even fight. Вино опасный, товарищ. Eventually, I found work cleaning out creature cages at the local arena. One day, I was approached by a man who remembered seeing me fight. He offered to sponsor me. Just like that, I was back in the ring. After climbing my way back to the top of the tournament, my sponsor told me it was time to fulfill my end of the bargain. Полагаю, после этого ты действительно остался у него долго. Apparently, the agreement stipulated that I must marry his niece. If only I had read the agreement more closely, I could still be shoveling dirt in the creature cages. Alas, fate had a crueler path in mind for me. Let that be a lesson for you. Always read the fine print, or you may end up with more than you bargained for. Почему ты стал образцом пекарем, если был великим бойцом? You're beginning to sound like my wife. Where were you last night? Why were you talking to that woman? Why do you smell like a goat? Always with the questions. As I mentioned earlier, after becoming tournament champion for the second time, I was forced to marry my sponsor's nubile niece. She is the reason I no longer fight. My disapproving dove did not care for my drinking, or for my friends, or my fighting, or my friends fighting. She believed I should settle down, be more respectable. И так ты стал пекарем. At first I ignored her rebukes and continued fighting, but I soon learned that she was not a woman to be crossed. Prior to one fight, my duplicitous Daisy drugged my wine. I don't remember much of what happened next, which is fortunate. From what I hear, it wasn't very pretty. I spent the next several months under the tender ministrations of my doting wife. Needless to say, when I was well enough to walk again, I was more than happy to settle down. As to why I became a bondmaster, well, it's a hard, thankless job that keeps me very, very busy. Very busy. As you say. Always happy to help. Надеюсь, покажет потом жену этого
Пьяного мастера. You managed to satisfy the Lotus Assassins, and that's a major step forward. I just worry that it's a step over the edge of a precipice. Despite my misgivings, I can't help but smile at the thought that you're the reason they're so keen to acquire new recruits. Nothing like thinning the ranks to make some room. I was thinking about a story my father once told me. He was a scoundrel, but he could spin a fine yarn when he wasn't robbing caravans. Have you ever heard the tale of the Eternal Companions? Решил рассказать мне легенду. Легенда о куртизанках? Не думаю, к чему ты спрашиваешь. The Eternal Companions were a group of warriors that traveled the ancient kingdoms, well before the Все-таки это не formation of the куртизанки, а Empire. воины. They were said to be giants, to know styles no one could match, to always appear to offer their services to a kingdom when times were worst. Эти воины существовали на самом деле? The tales are too fantastic to be accurate. Though I'm sure the Black Whirlwinds tried at least once, no one can actually cleave a mountain in two. What made me bring this up was just a simple thought. Were these companions real people once? Were they just like us? Something tells me they were, but not in the way you'd expect. You know how legends tend to grow in the telling? I think they also absorb other tales as they go. Думаешь, то, что мы делаем, другая версия легенды? I doubt it. For instance, we have yet to wipe out a rival kingdom. Failing that, I'm a bit shy of 12 feet tall. The point is that when things are wrong, people believe that someone will do something about it. Whether we succeed or not, we're those someones right now. More importantly, you're the someone. You're the real reason we're together. And I worry about how much of this rides on your shoulders. What I'm really trying to say is that we're all with you until this thing is finished. Anytime. Now, shouldn't you be talking to Dawn Star instead of me? I've seen the way that girl looks at you. С звездой уже говорил. What? What do you want? Too much talking and thinking can be dangerous, I should know. I remember one cold winter I took a job clearing rats from a local monastery. I was supposed to make sure the pests stayed out of the sacred pools, but hunting rats one at a time is boring work. So I had an idea, a way to catch them all at once. Использовал приманку, чтобы всех приманить. Some of their sacred wine, and I filled the sacred pools. I figured if I could get the rats drunk, they'd be so much easier to catch. Ты напоил крыс? Невероятно. Nothing happened at first, so I helped myself to the wine. I passed out before the rats came. In the middle of the night, I was woken up by screaming monks and fiery explosions. It was just the rats. The poor furry buggers were just trying to get warm near the monks' fires after their swim in the wine. Not a good combination. Крысы взрывались? Это отвратительно. The monks wanted me gone. I might have deserved the blame, but the abbot insisted it was a sign from the gods. Из-за него монастырь закрылся. See what happens when you think too much. Это самая глупая вещь, которую мне приходилось слышать в жизни. Whatever. С ней давно диалогов не было. Some evil thing has happened here. It beats on my mind and the... You can't stop me from being here. I may not be able to leave, but I can talk and see. I see you, mortal. Ты, наверное, другой? I am Yasen, the other of whom Chaika and this girl speak. They have suppressed me ever since we inhabited this body. But this place is different. The evil around me has given me strength. For now, at least. And has opened potential doors.
I don't claim to goodness, mortal. I hate your kind. But we can work together. If you help me, I shall help you. And I'll be much more valuable than the Guardian. А как же девочка? Bah, who cares about her? She's just another insect. This is about what I can offer you when the time comes. What? No! Trikar! You won't make me go! No! Wow, oka wunir inatir nofun. Panir shakshir wowo sir nikorpak. I'm sorry. They were Надо fighting. будет избавиться от этого злобного I'll be духа. alright. Soon. Just... What do you... Странно, что на дне не было значка нового диалога. Как ты справляешься с демонами внутри себя? They don't come out very much. The Guardian protects me and keeps the other inside. When the other tries to get out, it feels like my head is going to tear itself apart. What do you... Ты чувствуешь, что здесь присутствие духов? There are spirits everywhere here in the city. Ghosts live inside of the people who remember them, just a little. Everyone has that spark. Except for me. I have no one inside of me. Except for the Guardian and the other. But some of these people, the ghosts inside them cause so much pain. Что ты видишь в этих людях? The ones that hurt? The spirits have such sad stories. The people don't know though. All they understand is that they feel bad, but they don't know why. When you feel bad for no reason, you might have touched one of them. The city is old. So old. And so many people have lived and died here. There are spirits everywhere. But we shouldn't talk about this so much. Who knows how much will draw their attention. We should keep going. Is there anything... Now you're one of them, aren't you? But not really, right? All the people whisper in fear about Хоть она в меня верит. you stand up and fight back. But the princess said you'll have to get inside their fortress to find them. Osa irina ti son puno itarak. Is there anything else? Кто еще остался? Вроде со всеми поболтал. Ну, только этот изобретатель еще. Those assassins will be tougher than Gao's men. Be careful. Это весь замек печки. У меня теперь есть новое топливо. Сернистая вода. Водное колесо и выхлопная труба. Какую статую надо потрогать? Дракон. По идее, еще как раз остался третий рецепт и третий вид топлива, но там описание странное. Я фиг знает, что с ним делать. И дух мастера. Минус конфигурация быка.
Пламя свечи. Пламя свечи еще нет. Может, брусок никелевого железа-то есть? Пламя свечи. Фигурация змеи вообще фиг знает, что делать с ней. A most... You... Пробую еще пройти миссию с самолетиком. Еще разок. Yeah. Не надо слетать. А где она? Я думаю, через эту карту смогу ее запустить. Yeah. То есть теперь я не смогу усилить свой планер из-за того, что сразу то задание не прошел. Обидно. Официальное извещение. Извещение об аресте. Механик Хингу, владелец, привлечен Министерством гармонии к ответственности за неуплату долгов. Дознавателем ордена Лотоса начато следующее расследование. Владелец подозревается в преступлениях, наносящих вред безопасности империи, незаконном использовании с этой целью летательных аппаратов. Просьба сообщить о местонахождении лиц, каким-либо образом связанных с этим негодяем, изменником, соответствующие органы. А то мужика арестовали. Бывает. Так, где тут кузница? Да дайте мне спокойно меч купить, а. Please, Purveyor, don't send me in there. I'm scared those things will see me before I can get into the cave. Please, don't make me do it. Quernurk apayir. Quanurk kakanir. Ni usota. No, I will go. Please don't hurt my mother. I'll get the artifact for you. I promise. Siyir sukut afknewo kup kipsitir sunurk. The city can be a harsh place for children, but we don't have time to help them all. What do you want? You're working for Purveyor's Не слушай лису. Please don't tell him I haven't gone yet. I'm going now, even though it will probably get me killed. Успокойся, я не с поставщиком. I'm sorry. I'm just a little upset. I'm Jinlin. Is there something you want? Я видел, что произошло. Мне хотелось бы тебе помочь. Thanks, but I need to find a way to kill spirits. Purveyor Shuji wants me to fetch an artifact from an emperor's tomb in the necropolis, but it's filled with ghosts. The Purveyors... He threatened to sell my mom to slave traders if I don't get this artifact. I don't know what to do. I can't fight ghosts. Возможно, я смогу решить проблему с призраками. Really? It would be very dangerous, and I don't have anything to give you in return. Я не могу позволить тебе разбираться с этим в одиночку. Thank you. You are very kind. My father would have liked you, I think. The tomb is over in the necropolis. The door is locked, but I can sneak inside and open it. I just have to be careful not to alert the ghosts. If you really think you can get rid of the ghosts, I'll head over to the tomb and... Я там скоро буду. Great! I'll wait by the steps of the Emperor's tomb. I'm sure you'll find it easily enough. Не хочу идти на кладбище. Ну, там теперь уже 2 задания еще есть новых. Плюс смотритель кладбища надо навестить. I don't care even if... Тут магазин время. Наконец-то я добрался до него. Hello. Меч дракона. Уменьшает концентрацию, но при этом плюс 25% к урону. Купить. Отдельный стиль.
Я заменил предыдущий. Очко в стиле для улучшения 74. Я заменил, да, предыдущий. Я не помню, как он назывался. Но учитывая, что только один стиль есть, связанный с мечами, то значит я его заменил. Прокачка сохранилась. Тогда, значит, можно все докачать. Меньше расход концентрации по максимуму. Да и скорость растяпну. Пускай урон Ц будет. Правда, я не знаю, как он работает до сих пор. Не пользуюсь разными комбинациями. Но пускай будет. Так, где вор духа поставлю? Вместо 2 мечей. Может, есть какая-нибудь техника, восстанавливающая концентрацию? Мне кажется, нет. Жаль. Документы работорговцев надо дать. There you are. The governor sent Ho Chong, one of his lapdogs, to over... Я поговорил с Добро, и он отвел меня к работорговцам. He took you there? That's incredible. That's remarkable. Well, what did you find? Да, у меня есть все с собой. Посмотри сам. Ha! That doesn't prove a thing. Pieces of paper can be bought and sold just like anything. Just like anyone. I'm afraid you're quite mistaken, Chandlerling. This proves a great many things, including your guilt. I never suspected the slavers were so well. Let me see that. Well, this certainly looks interesting. Suppose Scholar Sung Tao can go free then. And you, Chandler Ling, will come with me for sentencing. It will be quick and harsh, I suspect. This sort of thing will not be tolerated in the Empire. It's all a lie. You don't know what you're doing. You're all making a very big mistake. Thank you. Thank you for risking yourself to help me. If there's anything I can do to repay you, please ask. Дай 10 тысяч. Я просто радуюсь, что я не пострадал невиновный. You are too kind. I have no real way to repay you. However, I do have some items you might be interested in. They're not here, of course. Come and find me in the Scholar's Garden, and I will be glad to Ты show мне you их сразу what I have. отдашь. I'll see you there. Еще в саду его Goodbye, искать. and thank you again. Well, at least that's out of the way. Now we need to find evidence of our own. Unless you've forgotten completely about Death's Hand and my father. Еще рано. А меня уровень спокойствия. Надо на арену вернуться теперь. Ну, там хоть подраться можно будет. Осталось только арена и потом на кладбище. Так, уровень прокачаем. Хотя я не буду это делать. Повышение уровня мне пригодится на кладбище, чтобы полечиться. Между сражениями с духами. Кстати, а сюда меня теперь пустят, нет? You should Так, stay ну a сюда где while and проход? relax. There's probably a fight starting soon in the arena pit. Look, we already told you, Fang doesn't... Yeah, if he doesn't get his... Not without an... Не хочется мне поговорить. Кольцо не буду использовать. Пока что. Сначала чемпионом стану. The
Imperial engagement begins! An ogre begins the onslaught! Может, заставку не скипнуть? Ну, урон заметно вырос. Камера, да за что? И вот как я должен драться, когда камера такая? Офигительно. О, блин. И опять я в пол смотрю. Сейчас таргет сработает, тогда, наверное, камера станет нормальной. Где враг? Где враг? Отлично. Потом следующий. Буду в центре стоять. Мало того, что дофига противников, так еще камера забаговала. Так, там слон. Так, замедление времени нельзя использовать, концентрации не хватит. Блин, зря таргет отключил. Вот бы они друг друга задевали. Там ведь еще маг будет, да? Надо бы его убить в первую очередь, пока концентрация есть. The master of mysticism is the last to enter this epic confrontation. Наверное, надо ждать, пока несколько врагов появится, и бить сразу их вместе, чтобы концентрации хватило. Если в этот раз не смогу победить, то так и сделаю. В следующем трае. Да я тебя добью. Скажи, гата. Блин, без таргета можно было бы его быстро убить, но камера забаговала. Чёртовы баги еще. Под конец вообще не смог выделить мага. Давай еще раз. И давай в этот раз нормальной камерой. The Imperial engagement begins! An ogre begins the onslaught! Подожду появления еще одного бойца. Так, камера в порядке. В этот раз. Давайте рядом вставайте. О, он его ударил.
Но урон не нанес. Как нечестно. Двоих проблематично бить. Ладно, его надо было первым бивать. Жабу я не знаю, как убивать без замедления времени. Iron Soldier makes another foray against his nemesis. How long can one warrior last battling a tide of foes? Так, слона уже немного пробил, это хорошо. Там мечник, да, следующий? А, нет. Подожду, пока еще один не появится. Да, слон, отстань. А можно мне мага выделить? А, нет. Это еще не баг. Надо будет форпашку бить пока. Мастер мистицизма. Так, наконец-то нужная цель выбралась. Так, более-менее нормально вышло. Мечом, наверное, слона надо добить. К нему еще фиг подойдешь. Без таргета, наверное, надо бить. Ну все, теперь замедлен. Ну, может, смогу ману отрегенить? Каким-то чудом. Так, бег все еще недоступен. Так, ну теперь хотя бы бегать могу. Ладно, сейчас потихоньку победим. Может быть. Шанс еще есть. Надо было таргет поставить. Чёртова жаба. Если бы не она, то мне хватило тут концентрации. На всех. Может поучиться ее как-нибудь бить?
не тратя концентрацию на замедление времени. Так, его надо сразу убивать. Следующего рукопашку убьем. Теперь опять меч нужен. Без таргета попробую подраться. Я даже ударить и уклониться не могу. Мана. Iron Soldier makes another foray against his nemesis. Немного его пробил. Без меча. Слон, отстань. For this battle, Sung Bu enters alone. His speed is unmatched. The towering strength of Sung Bu crashes upon the ring. Давай, подходи, что там стоишь? Еще одного вырубил. Против мага мне точно нужен меч. Так, живем. Почему мечник не выбрался? Меч не готов. Надо подлечиться. Надеюсь, больше никого не будет. Как же неудобно таргет. Включать, выключать. Еще атаки такие специфичные у этого стиля. Больно медленные. Слон не дает нормально подраться. Че он все ходит за мной? Че ему надо? А это чудо кувыркается рядом с ним, не подходит.
Ну, конечно. Надо было просто мечом бить дальше. Победил бы, наверное. Your loss aside, that... The Imperial engagement begins! An ogre begins the onslaught! Но я пройду этот бой. Бой с чемпионом, скорее всего, будет намного проще. Hapless hand enters the fray! What is the greater foe? Exhaustion or a fiend fallen from the heavens? Я бы немного сэкономлю концентрацию. В этот раз мана не выпала. Обидно. Iron Soldier makes another foray against his nemesis. You can't keep... How long can one warrior last, battling a tide of foes? Надо сразу попытаться убить слона. For this battle, Добро enters alone. His speed is unmatched. Он, конечно, тоже непростой. Все, минус концентрация. Надо ГГ. Не знаю, как их победить. Из-за этого слона. Из-за демона. В этот раз много концентрации сэкономил на жабе, но слон что-то оказался плотнее, чем я ожидал. Было бы тут управление хотя бы поприятней. Хотя бы главный герой бы бегал по прямой, когда таргет есть, фиг с ним по диагонали или в бок не бегает. Тут даже быстро подойти к противнику нельзя часто. Так, и камера опять с ума сошла. Ладно, пойду на кладбище. Потом, может, сюда вернусь. Очень не хватает стиля, который бы позволил мне восстановить концентрацию. Подобие того, что с маной есть.
Здесь ученого надо еще найти, да? А, нет, следующая локация. Вот не мог он мне сразу награду дать? Теперь бегай, ищи его. Вроде не он. Your defense of our way of life was master. You have soundly defeated. وصفنا صوصيتو كتكوسي ويوا يا. Hey, someone said you're dealing with the assassins now. I'd be careful if they don't bother. Может, этот мужик меня обманул, и его тут вообще нет. I hope you're not. А вот Good day Сунтал. again. You've done a great deal to aid me. If there's anything I can do for you. Ты мне награду вроде обещал. Вместо этого просто торгует со мной. Я имя перепутал. Легкая рука больше серебра из побежденных людей. Ну нафиг. A try. Wo quan passò ir apa. Ugnik. Подозрительный камень. Ладно. Побежал я на кладбище. Сунтал меня обманул. Заманил меня сюда, чтобы впарить мне свои камни. До начала сбегаю к смотрителю кладбища. The great. What do you? Он старший был еще жив. Of course he was dead. The family wouldn't exactly have given me a live man to bury. Ты даже не проверяешь, кого хоронишь. You dealt with the problem though. Семья старых кожевников, она приняла его обратно. Well, that's good, I guess. As long as I'm not giving any refunds, of course. Business has been more lively lately with you around. A little grave humor there, see? Lively? I'm good. Тогда оставлю тебя тут. Drop by anytime. If I ever see a spirit. Почему все еще метка есть? На него. The grave digging. What do you...
У него только камни. Крепость ордена. А где задание девчонки, которой надо помочь? Тут что ли недостроенная гробница? Наверное, меня там ждет. Кстати, здесь тоже вроде проход какой-то странный есть. Гробница достойного сборщика налогов. Мне как раз на север. Чтобы девчонке помочь. Попробуй, наверное, сначала на север сходить. Как мне хочется драться с этими духами. Кто вообще их придумал? И они тут еще возрождаются. Вот кто-то стоит. Почему-то на этом комнате нет метки, а теперь есть. Это как раз эта девчонка. Wait here. There's a small hole in the wall. There. The ghosts are just beyond the door. They haven't noticed me. Оставайся здесь, пока я не разберусь с призраками. I was just thinking the same thing. I don't want to get any closer to those things. The artifact is supposed... Она и не собиралась мне помогать. Так, может меч сработает? О, против них меч работает. Стоп. Плотные мумии. Жатва духа. Intruders. My tomb has lain sacrosanct for centuries, and now mortals tread on my very... Как же медленно ты говоришь. Your corpse. Может, против этого духа тоже сработает меч? У меня иммунитет. Тут халявы не будет, понял? Не знаю, как я их буду убивать. Надеюсь, я сохранился перед этим боем.
ужасный звук. Одного духа так и не смог забить. Блин, я там не сохранился. Мне нужно оружие, которое будет бить призраков. Полечусь, повысив уровень. Концентрацию прокачаю по максимуму. Еще камень. Большой камень судьбы. Воина. Да не уклоняйся, это так. Одного как добьем. Хорошо. Это меня развели на сильный удар. Короче, призрак достал ты меня. Надо за этого главного убить. Блин, он помощницу вырубил. Тот призрак. Как же я люблю сражения с духами тут.
Я ведь полностью прокачал этот стиль, да? 1000 ран. А нет, не полностью. Как я таких зарядов должен уклоняться, я не знаю. Мне кажется, я больше урон начал наносить, прокачав ту ветку. С уроном ЦИ. Я думал, это прибавка к урону только комбинации ударов. Там, видимо, имеется в виду урон против призраков. В целом. Как ты меня сейчас задел? Зачем я решил сделать сильную атаку? Значит, свой урон — это именно урон против призраков. Ну еще 10 раз меня задень, стоя спиной ко мне. И один остался. ТГГ. Главный призрак меня убьет своей магией. Хочу назад на арену к демону. Так, настройки звука. Достало мне это шипение. Теперь, правда, удар свой не слышу, ну ладно. Приятный морта. Там уже больно медленные атаки. Вот этого воровства дух. Я пару раз пробовал пользоваться. Ну, правда, не в этом бою, конечно. Что-то как-то не оценил тот стиль. Там легко
можно подставиться. Так еще можно ведь обузить поддержку союзника, чтобы ману регенить. Там прям обуз. Я он даже быстрым стилем не смог победить. Сейчас он меня застанил и все. Сильная атака, наверное, да? Там полгода пройдет, пока она сделается. Я сейчас не прокачал, да? Школу. Или я тогда сохранился? У меня, кстати, сейчас, наверное, уже очков-то не осталось на прокачку. Я их все экономил, но сейчас все потратил. Ой, идите вы нафиг с своими такими атаками. Наверное, забужу восстановление маны. У меня 8 очков всего лишь осталось. Увеличение длительности. Увеличение скорости ЦРО. Какие эффекты он накладывает? Что тут можно? Увеличить? Какой именно эффект? Мана же вроде мгновенно высасывается. Пускай будет так. И напарника не поменял. Надеюсь, можно это сделать боем. Блин, нельзя. Это в режиме поддержки вроде не восстанавливает ману. Вот это бузи был. Перейдем меня. Давай ты поднимешься. Надеюсь, неудобно драться. И же долгие здесь атаки. И он своими атаками высасывает, да, энергию из меня. Ну, вроде, по крайней мере, назад отхилился. За счет той маны, которую отрегенил.
Я думал, этот стиль все-таки наносит хоть какой-то урон призракам. Похоже, он вообще не дамажит. Он даже еще и не станет. Не сбивает атаки врага. По мере этого призрака. Короче. Так, просто вечно можно драться и все. I am honored that you have chosen me. Белый призрак отстанет. Давай, подруга, регейн мне ману. Невидимая стена еще. Внизу лестницы. Я вообще не понимаю, как он этой магией меня задевает. Видимо, она всегда достает, да? Может, есть кто-нибудь, кто мне очень сильно поможет в бою именно с призраками? Может, девчонка? Превратиться в этого стража. Да почему маг-то не выделяется? О, наконец-то. Блин, девчонка упала уже. Такое ощущение, что я больше урона начал наносить, когда я ее взял в пати. Ну, этим призраком. Может, мне кажется? Что-то я опять перестал пробивать его. Вначале так быстро здоровье бывало, а теперь перестал. Что за фигня? У меня, может, баф энергии ЦИ был активирован. Я так. Поэтому я вначале так хорошо пробивал. Да, так и было. Хоть бы магию давали ему сбить.
какая нафиг магия? Это просто чит, его магия. Почти заковырял. Еще раз попробую использовать девчонку. Могут быть и чертить обману, не высасывание. Ура, я смог выделить этого призрака в маске. Маны больше нет. Без таргета его убить. Понятно, без таргета только хуже стал. Я, конечно, быстрее к нему могу подойти, но он стал по-другому действовать. И проблематично так уклоняться от него. Забить бы его сейчас просто мечом и все. Может, на ману восстановит? О! Она здоровье хилит. В режиме поддержки. Даже лучше, чем восстановление маны. Как же классно, что это нигде не написано, что союзник делает. Почему здесь нет описания этого? Не надо было, наверное, сразу поддержку включать. Пускай пока дерется. И отвлекает кого-нибудь. Этим хотя бы магию можно сбить. Прикатом, либо атак. А, буст 4 в этом плане. Так, подруга, у тебя там уже мало здоровья. Давай, садись, регень мне здоровье лучше. Сейчас вроде сбиваю ему магию иногда. Да и обычные атаки рукопашные. Странно это. В общем, по крайней мере, какую-то одну атаку ему можно сбить.
Вот девчонка успевает мне отрегенить здоровье. Кажется, это победа. Наконец-то я нашел обузную механику. Сейчас хоп, и еще какой-нибудь бой будет после этого. Жаль, кстати, она себе здоровье не устанавливает. Наконец-то. Я ничего не слышал, уходим отсюда, все в порядке. Звучит тревожно. Да не, изи выйдем. Это же зомби. Камень скитальцы. Че меня напугал ты? Подумаешь. Мумии прибежали. Так, настройки звука. Теперь эффекты можно вернуть. Long sword. Че она ничего не делает? Вот, начала регениться здоровье. Подгоняет еще. Помогали бы им. Два мага.
Эти маги намного проще. Призрак в масках. I can't believe we made it out of there alive. You're an amazing fighter. I wonder why Purveyor Shuji wants this bowl so badly. It looks so ordinary. Except for maybe this writing. Doesn't make any sense. Conductor, cog, and a bit of iron. Don't play with the tiger. Проводник шестерен. Это. Как его звать? В общем, это чертеж. Запишу на всякий, а вдруг мне его не дадут. Это может быть та конфигурация, которую я ищу. Well, I'm glad it was useful to you. Thank you again for helping me. Конфигурация тигра. У меня вроде такая была, нет? Или это та конфигурация, где просто было написано тоже? А нет, у змеи такое шикарное описание тоже. Ставлю пока девчонку. Пати. Пускай восстановит мне здоровье. Теперь надо топать к лотосам. Пойдет, тут еще какое-то любопытное место есть. Может, потом туда надо будет. Я знал, что появится. Может, как-нибудь обойти их. С тремя я вообще не хочу драться. В других местах вроде бы они по утра не появляются. Насколько я помню. Пойду понизу. Так, я себе здоровье не установил. Там же алтари были. Девчонка меня отвлекла. Чертежом. Может вернуться? Да, лучше вернуться. Так-то лучше. Anything is better than waiting around in the camp. Сейчас, наверное, опять появится. Да. Странно, что союзники, кстати, могут наносить урон оружием. Призраком.
В этом плане разработчики, наверное, просто решили не заморачиваться. И не делать два стиля. Боевых союзников. Чё меня так бьешь? Наш друг прокрался в крепость. Wait! I'm sorry, but I couldn't sit with the others, knowing you were about to enter the lair of the beast. We haven't talked for some time, and this is potentially very dangerous. I needed to know... Мысли, я с тобой поговорил перед тем, как сюда идти. I just wanted to say that I hope you stay safe. Я ценю твою заботу, я бы тоже о тебе беспокоился. I know you would, and there's nothing wrong with that, is there? Worry alone does not mean the worst will come to pass. It just means I care, which is more than I feel I have been allowed to show in a long time. Осторожность не является слабостью, это наша величайшая сила. You have shown me that, and I am grateful. Hopefully we'll have time to discuss it further. As soon as we get the information the princess wants, we can get to the palace and rescue Master Li. After that, perhaps we can go back to a simpler kind of life. И ушла, да? Может, с принцессой еще какой-нибудь диалог You будет? must go to the Lotus Assassin fortress. Она просто подгоняет. Войти в крепость. Надеюсь, у них тут нет духов. Ah, I was told to expect a new recruit, and you fit the description. Well done braving the necropolis. A troublesome walk, but it weeds out the weak. Давай без испытаний. I am the Watcher, and this is the fortress of the Lotus Assassins. It was built amid the graves of 1,000 generations, the tomb of the Emperor at its core. Come, I will show you to the Hall of Induction. If you have servants, they will be allowed to accompany you, but you are responsible for their actions. Formed from the defunct Order of the Lotus Assassins are an extension of the Emperor, as dictated by Death's Hand, and implemented by Grand Inquisitor Jia. Thanks to her direction, we are becoming the face of power in the Empire.
The Imperial army will soon be stationed only at taverns and fish markets. The great golem army constructed here will spread across the Empire. Our masters will be all-powerful. You will assist if you survive. Master Gang is one of our trainers. He will be your master as you seek to become an assassin. He is harsh, but his knowledge will be invaluable to you. You will find him at the opposite end of the Hall of Induction, near the entrance to the central chambers. Не хочу задавать ему Go to your вопросы. teacher, Acolyte. Do not keep him waiting. The far end of the hall at the entrance to the central chambers. Find Master Gong. Once we are close enough to the heart of the assassins, we can prove Death's Hand is behind this golem army. Что за розовая метка на карте? Kop auka I ned, o afawafi I thaturo toro uk. Uk niknak I kärlek no yok, wo nik fetayir. Боитесь конкуренции, да? With the rise of the golems, we acolytes have fewer opportunities to serve. You are unwelcome. Я вам не рад. Я просто хочу служить убийцам Лотоса. Дай мне пройти. Kop auka I ned, o afawafi I thaturo toro uk. We are losing status to the golem army, and you want to take more attention away from us? I think you need to prove your... Do you think yourself worthy of making such a demand? What proof are you worthy of? Wuwir aki thita hirir koni afafatir? Вашему мастеру это не понравится. Меня приняли в рекруты. Kauru su ir. Ему, наверное, наоборот, понравится. Pearson si ir no kupki tir sun urk. O kiruk fir nir nikir. More blood to stain my hands. A badge of honor. Один на один будем драться. Отлично. Wo ofno aknati nir sasi ir yawak o rui. So, there is no discouraging you. You have come to the heart of the assassins, and you already have enemies. Are you certain you А are... мне показалось, мы подружились с ними. I don't think the choice is yours anymore. This is my realm, where my demons hide. You will be forced to see them. You have shown little interest in my warnings, but now you will see. Ты на чьей стороне? Whose side is worthy of having me? Is your motivation so clear now that you walk these halls? Go. Your new master is waiting. Secure a place near the heart of the assassins, and you will be near your goal. Grand Inquisitor Xia is key. Be careful of him. I never believed he was on our side. Транскрипция имен, конечно, специфичная. Зя, на самом деле Шия. Ну, если слушать озвучку. What is this? It takes some time for their eyes and skin to adjust. What do you... Видимо, не хотят общаться.
You are falling behind, gang. Grand Inquisitor Xia is not happy, therefore I am not happy. If your work does not improve, I will have to stop taking credit for it. The latest battalion of golems stand idle because of you. If the production of the Jade golem is delayed again, perhaps your soul will fuel our next attempt. I trust I have made myself clear. Yes, Master Shin. I thought so. Do not let anything delay you further. It would be a shame to once more remind Grand Inquisitor Xia how incompetent you are. Yes, an absolute shame. What do you want? So help me, if you're just some wandering slave, I'll have you butchered to color the clay golems. Wait, no. You are the one I was told to expect. A new recruit. As if I don't have enough trouble watching over the other fools in my care. У него ожог, что ли? Непонятно, что случилось. С его глазом. Левой частью лица. Постараюсь послушать тебя наилучшим образом. Your best is no longer the limit of what we expect, despite what you have achieved elsewhere. You will be reconstructed into the perfect obedient slave. If you survive, then you will be an assassin. For now, you are a Lotus Acolyte, and your life expectancy is not long. Follow me down to the central chambers when you are ready to begin your indoctrination. Do not keep me waiting. A battalion of golems stand idle. Damn the heavens for the fools I lead. I am destined to suffer for their incompetence, and I have one man to blame for it. Shin. Ну так сделай тогда сам все. Scorpion had one of his followers shatter a spirit shard during training. There are ghosts everywhere. I've lost 8 slaves and 3 acolytes to them. Только не опять при заке. New blood. Get over there and occupy those ghosts until I can get real Lotus Assassins to clean them up. Golem production cannot be delayed by this. He has no confidence in you. He does not know your worth. Go on. It's your first sacrifice for your new life. I'm sure it will be glorious. Давненькая игра сама не сохранялась. Wo ifo er ook sunurk danowe na wafta tasieruk. Он мы пифи. Не очень-то у них удобные комнаты. Greetings, young Lotus Acolyte. I am the keeper of the archive. What can this humble servant of the order do for Прочитай you? за меня все записки тут вслух. Вот что ты можешь делать для меня. Goodbye. Воля великого дознавателя. В своем послушании руке смерти не пренебрегайте задачами, которые ставит перед вами госпожа Дзе. Поскольку по славе и величию она второй человек после руки смерти. Наша госпожа требует, чтобы все ее служители сохраняли ясность и четкость мысли во всем, что бы они ни делали. Она ожидает, что все убийцы Ордена будут так же тщательно упражнять свой разум, как подавляют порывы своего сердца. Как великому дознавателю госпоже Дзе известно все происходящее в крепости и за ее пределами. Ни один даже самый потаенный секрет самого отдаленного уголка Империи не скроется от нее. Госпожа Дзе требует, чтобы мы были хитрыми, жестокими и до конца преданными нашему общему господину Руке Смерти. Недостаток почтения к дознавателю — это неуважение к Империи, Императору и самому Руке Смерти. Конфигурация кролика. А, здесь просто вещь. Я-то думал.
куча записок. Путь Лотоса. Многие служители Ордена Лотоса неправильно понимают его принципы. Проще говоря, главным единственным принципом является послушание. Многие считают, что мы ставим силу во главу. Главную силу нужно еще на этапе поступления в Орден. Мы убийцы, а не монахи. Главное в нашем Ордене — это действие, а не учение. Пусть обучением занимаются ученые в своем бесполезном саду. Наша задача — служить Императору, повинуясь руке смерти великому дознавателю. Они требуют от нас силы, мы им ее даем. Они требуют от нас хитрости, и мы хитрые. Но прежде всего они требуют послушания, и мы повинуемся, ибо непослушание равносильно плевку в лицо тому, кто держит в своих руках твою судьбу. Служитель находит философское объяснение избранном пути, но в конечном итоге главным законом для нас является воля тех, кому мы служим. Всепобеждающее пламя. Самой большой угрозой для молодой нефритовой империи был вождь варваров Дзенсай. Прозванный Дерево, неподвластное огню, он смог объединить конных варваров в организацию и смертельную военную машину, завоевать обширные земли к северу и западу от империи и вплотную подойти к ее границам. Дзенсай, чей дикарский напор не могла остановить даже стена, ограждающая империю от его народа, вел своих голодных и обезумевших воинов в атаку на едва поперевшую молодую империю, фанатичным порывом уничтожить все, что должно было стать новой процветающей цивилизацией. Настолько яростной и смертельной была атака Дзенсая, что из земли стенающих духов на помощь империи пришли, прервав свое уединение, монахи духа. Завоеванные конными варварами, монахи духа встали на защиту империи в великой битве, которую ныне по всему миру воспевают мудрецы, драматурги и ученые, разгромили Дзенсая и армию его кровожадных дикарей-лучников. Так, с помощью монахов обители скорби империя сожгла Дерево, неподвластное огню, и с тех пор на нашей земле не ступала нога настолько опасным врагам. Так, а тут, видимо, нет записи, да? Больше ничего не выделяется. If permitted to serve, I would give my life as a Lotus Assassin. Sata asuni wakwakir. Fonir. На восток пока не пускают. Another of Gong's weakling acolytes headed to the slaughter. 11, 12, does it matter? Go on then. Those who do. Надо было сразу с мага начать. Давай, сдавайся. Один ты нас не победишь.
Сейчас еще победит. О, добил. Пойду-ка я сбегаю к алтарю. You live? And the ghosts are gone? Well, I did not expect this. It would seem that I have a competent acolyte for once. Recruits are rarely of use before we strip them of their outside identities, but you beg a more interesting application. Я не просто ученик, я заслужил свое место здесь. Your duties would normally include a period of deprivation in a cell until every hint of self and identity was stripped away. It is a draining, brutal awakening. I need a favored protege, someone willing to risk everything in my service. I will preserve your intellect, allow your inventive mind to remain, in exchange for 2 tasks. One is your duty anyway. The other is something to secure your future at the heart of the Assassins. Lotus acolytes are utterly expendable. You deserve better. Буду служить как требуется, мастер Ган. You must operate the Soul Extractor, past the room where you fought the ghosts. In the coming weeks, you will help swell the ranks of the Empire's glorious Golem army. Golems are fueled by the souls of the dead. The recently dead, it turns out, make far more obedient and powerful golems, especially if brutally killed. We no longer mind the necropolis for souls that linger near their resting place. We butcher slaves instead, and extract their souls into spirit shards. Зачем убивать рабов? Tonight we Так require a дофигища духов. shard of exceptional quality for a Jade golem that will control the latest battalion of golems. You will oversee this in the extraction chamber. Какое второе задание? You clearly deserve better than the short life of a regular acolyte. Your ability surprised me. Use it to surprise the others as well. Help me gain the power to help you. Kill Master Shin, my superior. Ты хочешь, чтобы вина за такой поступок легла на меня? No. Losing an exceptionally talented servant like you is of no benefit to me. Even if acolytes are expendable. They die often in the machinations between masters. We are tools to be cast aside, but if it gets us closer to our goal, we need to do as he says. The politics of the Lotus Assassin Order are complicated. It's all right if murder is suspected, so long as it appears deserved because of incompetence. Даже не знаю, помогать ему, нет, с второй просьбой. Да и с первой как-то не хочется. Как мне с этим справиться? That is your task to figure out, Acolyte. This is a dangerous place. Find a way for him to have an accident that disgraces him. I, of course, must not be implicated. Talk to my acolytes at their stations, in the Golem Press Room and the Soul Extractor. These are dangerous machines. Find a sharp corner Shin can crack his temple on. Return to me when you have an idea for an appropriate accident. I don't care what it is. You already know enough about him. You can... Мог бы чуть полезно рассказать о мастере Шине. Так, алтари наверху только были, да? А, кстати, я прокачаться могу. Я же уровень получил. Так, можно полечиться. Еще концентрацию. Да, с 5 очков стена. Качатель, дальше вор духа. У меня тут прокачка не сохранилась. Наверное, не буду пока. Все-таки мне этот стиль не шибко нравится. Больно он медленный. An acolyte of gongs, hmm? So am I. Let's identify what... Let's keep it non-lethal for now. You'll find you have enough enemies. Давай сразимся. Good. Remember, no killing blows. I'm sure you'll have plenty of time. Long sword. Well, you would appear to have more than a passing knowledge of combat.
I could almost see some kind of flaw, but I was clearly outclassed. Yes, you were. I knew this acolyte was something special, but I didn't think my trainer would be made to look like a fool. You, New Blood, you will be the trainer now. When I am promoted, you will train all my acolytes. You, assist him if you can even do that. It would seem that you have taken over my duties. I will still serve as an advisor, as Master Gong ordered. Надеюсь, ты бесплатно ими поделишься со мной. Извини, что занял твое место. In truth, I did not like being a trainer. Life for any of Master Gong's acolytes is rough and short, but especially so for trainers. Master Shin sees to that. My duties, your duties now, include training Master Shin's personal entourage. In the past, if a trainer was too good, Shin had that trainer killed to keep Gong weak. I think one member of his entourage is a full Lotus Assassin. I have survived by appearing unimportant and staying out of the fight between Gong and Shin. У меня есть доступ к окружению Шиня? You are supposed to train the attendants in his entourage. Some need it, but if you seem too skilled, your next fight will be against the hidden Lotus Assassin. Besides, we can Shin for long. I suppose he would be alone and more vulnerable if he had to fight right away, but he will replace them in time. Поднимется шум, если кто-то из окружения Шиня погибнет на тренировке. Accidents happen, and even the attendants in his entourage are just acolytes and therefore are utterly expendable. However, you would probably find yourself training the hidden Lotus Assassin in the next bout. Хочу избавиться от них всех. Со сколькими сразу я могу драться? Are you mad? Well, it doesn't matter. You must train one at a time. If you seem to be too strong a target, I'm sure they will accommodate your death wish. Кого мне предстоит тренировать? You're in a hurry to make enemies, aren't you? Very well. Master Shin has a new attendant in his entourage who's supposed to be trained. Attendant Kiton. She is replacing one of the acolytes who did not return from Tian's Landing. There was no explanation. I assume he was weak and was discarded. You can find her and all of the other attendants by the doors to the inner chamber. Какие услуги ты предоставляешь? I have learned a number of techniques. Силы льда. 15 тысяч. Ну и цены у вас тут. Языки не оставляют бонусов, они так их не оставляют. — 26 тысяч. Плюс концентрация. Попнем. Око внутренней тьмы за 5000. Стила льда возьму для коллекции. Наверное, больше ничего не буду покупать.
So, you are the new trainer. But not too skilled. Am I your next student? I assure you, I am more than capable of defending myself. Лучше бы тебе казаться хорошим бойцом, в противном случае можешь стать жертвой несчастного случая. Is that so? I would be more concerned about yourself if I were you. Let's move this fight to the Hall of Induction so I have room to enjoy this. Что она совсем слабенькая. Хотя бы ученица ведь. Чего удивляюсь. Yes. Надо тут еще смотреться в комнате. You approach the Soul Extractor. The Assassins want you to create a spirit shard, to crush a life to power a golem puppet. They are very efficient in their brutality now. It wasn't always like this. Fear used to be the primary tactic. Destroy the family of one to ensure the loyalty of all. It caused chaos, uprisings. Those inclined to betrayal fear it the most. Imagine if you could corrupt the machine and return the chaos of disloyalty the Emperor dreads. Я могу разрушить их планы и получить то, что мне нужно. No matter your motives, helping the Assassins harms you. If you corrupt the Spirit Shard, you can move forward while also crippling their golems. They seek control. There used to be a chance to disobey when the order given was too harsh. The victims pointlessly innocent. Мне нравится его Now план. there is only obedience. There is something chaotic enough to disrupt that. In the elevator room to come, descend to the deepest mine, to the oldest graves. Что сможет все разрушить? Что ты имеешь в виду? Just go. The thieves await you. Remember, the deepest mines. They are closed now for being too troublesome. That. В шахтах, наверное, какая-нибудь расчетка будет. Были мы неподвижные. You killed Khitan. The life of an acolyte is forfeit when they walk into this place, yes. But for one of Gong's ragged minions to do this is unforgivable. Do you think you can make such an insult and disguise it as a simple training mishap? You are a fool. If you are ready, trainer, your next student is waiting. It is my task to make examples. Я готов. My skills are above question. Gong is about to lose another of his pitiful acolytes. Он убийца или все-таки обычный ученик? Еще один готов. Это убийца, да? Kai Feng? But he was fully trained. Such insolence will not go unpunished. We'll make an example of you soon enough. Your corpse will be dragged before your master. Их не But жалко. Kai Feng was a full assassin. How could he have fallen? Shut up.
This fool will pay. You'll see. You'll regret this. Чё не ушли-то? Я хотел подраться с ними. Трусы. Lotus Acolyte of Gong. We must make an example of... The masters do not care whether acolytes live or die, so it is up to us Давайте to avenge the попробуйте. deaths of our fellows. We will not appear weak. We are the attendants of Master Shin. You will die as penance for your insult. Давайте нападать. Your death will be an example to all of Gong's fools. Они в подметке не годятся призраком. That was an impressive display, Acolyte. I've never seen Shin's attendants so handily dismissed. Master Shin's enemies are probably very impressed with your actions. I can only speculate, of course. I do not like how he hides behind us, a coward in commander's robes. Может, и его потом можно будет убить. I marvel at your ability. You have no more acolytes to train for now. Все. Прислужники закончились. Почему ты не помогла мне? As I believe I said, I have survived by not angering... That... В общем, она не ввязывается в неприятности. Yes, Acolyte. Have you not been paying attention? В общем, боится в открытую выступать против своего мастера. Тут делают големов, да? Да, тогда мне надо сначала на запад сходить. Там, скорее всего, шахт. Намек понял. Значит, на него можно голема скинуть. My own demons distract me in this place, but I hold no love for your new master or the master above him. Distractions are the key to weakness in a target. If you look to the future, Master Gong will have his plans come crashing down on him. Исчез. Манипулирует мной. You must be Master Gong's latest acolyte. I heard there might be a new recruit, but they typically aren't ready for service so quickly. Stripping a will can take time. But Master Gong is known for being generous to those who please him. You must be quite exceptional to be allowed into service so directly. This device is the Soul Extractor. It has a loftier name, but we are here to glorify Emperor Sun through Death's hand,
not pay tribute to some distant celestial lord. It is mounted on an elevator that reaches deep into the necropolis. Until recently, we excavated bodies to extract spirits that lingered near their graves. The results were unpredictable. Now we use slaves. Freshly killed spirits make the best golems. The more painful the death, the better. How does this glorify the Emperor? I know we will discover that Death's hand is behind it all. Эта машина выглядит опасно. Не было ли из-за нее несчастных случаев со смертельным исходом? The Soul Extractor certainly kills whatever is placed within it, but little is left of the victim, so you cannot prove they did not belong there. Only a spirit shard remains. Мастера шиня, наверное, еще тут можно убить. The golem press is far more dangerous, but I have nothing to do with that ungainly device. I prefer the elegance of ripping slaves apart. Мне нужно создать осколок духа для нефритового голема. Then you should select a suitable victim for the procedure. I would recommend one of the slaves on the prison level. Selecting from elsewhere could bring unfortunate results, and I would not wish to see you disgraced so early in your time with us. Use the lever to select a floor, and this platform will move there. You are free to go where you wish. В общем, мне как раз в шахты надо будет. Три подземных уровня, выберите желаемый. Вернусь назад. Все-таки с востока надо начать, похоже. А может, без разницы в каком порядке проходить задание. That machine is massive. Who knew the assassins were constructing it in my father's tomb? Бестиарий Нефритовой империи, том 2. Мысли о големах. До недавнего времени очень мало было известно о големах. Те немногие, кто владеет искусством их изготовления, хорошо умеют хранить секреты. Големы известны по всей империи как мощные и смертельно опасные противники. Несмотря на то, что практически неизвестно, как устроены эти боевые машины, следует отметить некоторые их характеристики. Эти чудища, являющиеся творением рук человеческих, практически невосприимчивы к какой-либо магии. Для того, чтобы нанести их прочной оболочке заметный урон, нужно атаковать соответствующей силой. Сила и оружие – лучшие союзники в борьбе с этими опасными противниками. So, you are the new Lotus Acolyte under Master Gong. No one else has reason to be here. He was quick to favor you. New recruits are typically held in isolation. I will instruct you on the use of the golem press and crane. Forming the golems is an honored task that elevates us above slaves and mere servants. Press is simple to use. Using this machine, we can create a legion of warrior golems in a day. Death's hand has great power. We need proof of this from the inner chambers. Наша сила должна расти с огромной скоростью. This is only one step. Here we create husks devoid of energy. Each golem needs a spirit shard to move. For each shard, a spirit must be reduced to its essence. For a time, we used those that lingered near their graves. The recently dead make a strong... The extraction chamber is a far more interesting place to work. The screams over there are music. Here we have only the creaking of clay. Скипнул то, что мне уже не один раз тут рассказали. Расскажи о крайней прессе. The press is simple to operate. You select the type of body at the first station. Once the material is poured, it is funneled to the press. The press serves as a mold and a kiln. In short order, it can be opened and the new body is ready to be moved. The crane... You can experiment with each station if you want, but you may as well reduce what you produce to rubble. There are no sharp...
Были несчастные случаи? You nearly saw one as you entered, but they are rare. Falling victim to an obvious danger like a dropped golem are worth the press. The machines are loud and you can see the operator from anywhere in the room. A past victim of the press suffered more damage after the incident than during it. Reputations are very important in the Lotus Assassin Order. Falling victim to the press would cause a loss in status almost fatal in and of itself. Этим рычагом выбирается тип создаваемого голема. Рычаг заблокирован в положении глиняный голем. Сбоку есть отверстия, в которые, похоже, попадают контейнеры с глиной. В остальном это простая конструкция. Только глиняного могу изготовить. Это управление краном для перемещения големов из пресса в проход. Чтобы кран функционировал, голем должен находиться в прессе. Идти можно. Ну-ка, расскажи мне все-таки о големах. You do not need to know much. We can make husks right now. Особо ничего не говорит, понятно. Тут ничего нет, да? Изготовить глиняную. Я думаю, может, с ним можно что-нибудь сделать. Там еще один голем остался. Переместить направо. Других вариантов у меня нет. Потом так и сбросить его можно. Как мне заставить кого-нибудь встать туда? Beyond the veil of death if you impose your presence uninvited. Looks like you're... Мастер Шень будет обозрен, если будет убит прессом. An interesting idea. It has happened before, and the victim was certainly considered a fool for letting it occur. But it's impossible. You may as well try and drop one of the golems on him. He would never be so distracted as to enter the press. We are Lotus Assassins after. Тогда я его убью и положу туда. A possibility. But Shin does not leave the inner chambers often, only to inspect the new slave shipments arriving in the Hall of Induction. You would have to close a great many eyes to get away with an assassination in the hall and moving the body to the press. Да, вообще без проблем. But it would certainly Закрой столько раз, сколько нужно будет. Do it quietly, but use force where you must. Succeed, and I will introduce you to Grand Inquisitor Jia in the inner chambers. A rare honor for an acolyte. Remember, I am...
Постоянное использование ручкой стерлась и стала гладкой. Зу сказала спуститься в самую глубокую шахту, чтобы узнать, как использовать машину и создать осколок, который разрушит планы убийц. Заброшенная глубокая шахта. If you're dead set on losing your life down in the lowest tombs, I won't stop you. I won't save you either. Наконец-то мы спустились. Интересно, насколько шахта большая? Надо бы уже заканчивать на сегодня. The deep tombs hold malevolent spirits from a time when the Empire nearly fell. Chaotic and powerful, they hunger for revenge. I'm sorry, but I must be sure of what you are. Сам-то кто? Так, оружие не действует, понял. Фокус-фокус. И он сразу закончился. С опыта дали за него. The assassins use slaves for their golems now, in part because of tombs like this. That was a remnant of the old empire, the spirit of an ancient invading horse lord. Zheng Sai, the tree that defies the fire, was one of many that threatened to level the imperial city. The spirit monks, your people, stopped them, or so they claimed. I gambled that the vengeful spirits of these marauders would sense if you truly are a spirit monk. So many people are not what they seem to be. I had to be certain. Полагаю, мне больше не нужно тебе ничего доказывать. I had to be certain. I won't trouble you much longer. Now that you have disrupted Zheng Sai's spirit, you can take his body from his grave and use it in the extractor. Even in life, his kind were devoid of restraint. His spirit is pure chaos. A shard made using his ancient corpse will cripple the Jade Golem and those it commands. When you finish your master's other task, present the shard to earn passage to the inner chambers. Inside is the information you need to proceed to the palace. I, however, will not be leaving. Значит, ты остаешься? Присоединишься к старым сообщникам? I will make that plain soon enough. Appease your master. When you are ready to enter the inner chambers, I will tell you why your success is so important. This fortress holds many secrets. Some are valuable, some are dangerous, and some are hidden because the dark. Темнит, все не рассказывает пока что. В гробу лежит тело Сая, дерево неподвластного огню. Даже сейчас вы чувствуете ненависть, которая источает дух этого воина. Взять тело. What have you done? The machine is going crazy. You've corrupted it. Поздно спохватилась.
Осколок духа голема. С трещиной. В заставке мы же спускались. Но при этом почему-то остались на том же этаже, что и раньше. Странно. Ко второму гробу не подойти. Точнее, с ним ничего нельзя сделать. Еще есть верхний уровень шахты. Я там ничего не нашел. Камень стальной кожи. В расщелины шахты проникают лучи света снаружи, и выбраться наружу мог бы разве что истощенный раб. Может быть, можно спасти рабов? Из тюрьмы. Who are you? Some new acolyte? I've seen a lot of your kind. I watch over the slaves you deliver to the extractor. Haven't even earned your markings yet, I see. Master Gong must be getting weak to allow you such freedom already. Не могу допустить, чтобы эти рабы остались здесь. You tread dangerous ground, acolyte. Unless you plan to speed their processing in the extractor, you risk being punished for your impudence. Отпусти их. These people are not cattle for you. You demand it? You are clearly not here as an acolyte. If you want to die for these scrawny dogs, so be it. 1,000 cuts. You're going down. Мечом бы его уже убил. You have given us a chance. Please. Бегите отсюда. If only for a little while. There are sure to be other guards. Я уже знаю, куда вам идти. The mine. The smaller one. Remember? Before they stopped digging out the graves, there was light from the surface coming in. I heard someone got away once. I don't know if they made it out of the necropolis, but it is a chance. Стражник мертв, идите. Thank you. I did not expect to find a kind soul in this place. Провожать их не надо. Они сами нашли выход. Oh, kakawair uksair kopi ira taka ano. Kawi air kipo. Блин, а мне концентрации нет. Ей голем будет помогать? Нет. Utaраwi ir, kupkitir sanir naur kurk, upан. Учителю не понравится, что его любимому прислужнику угрожает. Нара ир ук напир со. Да проще давайте драться, хоть болтать. Кстати, может принцесса восстановит концентрацию как раз в режиме поддержки.
Нет? Что он вообще делает? Может, урон не повышает? Или защиту? Ладно, пускай бой помогает. Чувствую, я сейчас проиграю. Ну, пока пошел. Принцесса молодец. Очень много времени мне выиграла. Я уже, наверное, тут большую часть всех людей перебил. Всех этих лотосов. По мере их учеников. Может, и с вами подеремся? Да? So you were done with the extractor. That spirit shard will allow the Jade Golem. The inner chambers are not usually accessible to acolytes, but you have proven a valuable ally. You will go far in the Lotus Assassins. Мне полечиться. На концентрацию было остановить. Блин, далеко бежать. Ладно, сбегаю. У меня ни маны, ни концентрации нет. Ты торговец? Okia kupa bitita soki kustan fatiwe ia kun. У меня есть свои деньги. Wonoa ia sususatia son sifonias. Oifo ia. Этот зал нужно освободить, перенести все в другую комнату. Что у тебя есть на продажу? Камни. Передавай вали отсюда. Может, я смогу тебя переубедить? Интуиция. Считаю это капиталовложение, в скором времени здесь сменится власть. Не знаю, зачем я заставил его уйти отсюда. Are you the student I am waiting? Ukir Sitaka Wuwir Wosair You've Я думаю, будем драться. No, no! This isn't right! Destroy them! Зараз кипнул, конечно, дело. Видимо, он какого-то духа хотел вызвать.
Но духи вселились в этих людей. You saw nothing of this. Nothing. I have to continue my research before Gia knows of my failure. Oh, I know it can work. Я выдам его. Все, тут больше вроде никого нет, да? А, вот еще двое. What do you want now, Acolyte? Unless the press is damaged, you have no reason to speak with us. Покиньте зал. А вот по какой причине такая сложная машина, как пресс, может выйти из строя? You are right to marvel at its stability. It is a machine in balance. Only errors of its operators have damaged it before. Several foolish acolytes were killed for damaging it. It's not so hard to use properly. All you do is work the crane and occasionally add phoenix oil to the material selector. The measure of oil has been wrong too often. Kia Jong gives it out too freely. I will see to it that your kind are only given pre-measured containers of it. Что такое масло феникса? Gong needs to better train his acolytes. You were obviously rushed through the initiation process. Phoenix oil is a viscous liquid that burns at an incredible temperature. It heats the press to cure the golem husks. If there's too much in the machine, it burns too hot. Too little and the golems crumble. The merchant brings the oil from the craftsman of the Golden Delta. Покиньте зал. That is unfortunate, because the needs of an acolyte are of little concern. Our tasks are done for the day, but Grand Inquisitor Gia could request us at any time. Nothing short of her order or an emergency repair will move us. От всех тут надо избавиться, чтобы No concern to us. Дзи не смог никого на помощь позвать. Это была не просьба. We are not acolytes of your petty master. You have no authority over us. Убью вас. So... А могли по-хорошему уйти? Ты дождался. Тут у меня такого выбора уже не было. Или оставлять их тут, либо так убить. Сюда зачистил этот зал. Концентрацию надо установить. Так. Может пресс попробовать теперь испортить? Перед тем, как с ним говорить. Это торговцы, да? Теперь они тут стоят. Может, она еще как-то может мне помочь? Нет, тут только стандартные реплики с ним. Ну, этот вроде ничего не могу сделать. Может, потом можно будет пошаманить с маслом феникса.
Теперь там можно что-то сделать. Сейчас ничего нельзя. Yes, Зал очищен от свидетелей. Yes, you were a little blunt in your treatment of the Mold Masters. If you manage to discredit Shin in death, I will try to disguise the loss of such useful assets. To succeed, everything must be in place. The hall cleared of all witnesses, the press operator distracted, and the slave shipment stopped outside in the necropolis. When all three of these are completed, Shin will be vulnerable. Killing him in the hall and transporting him to the press was a very good idea. If you manage to do it, I will let you present the spirit shard for the Jade Golem to Grand Inquisitor Jia in the inner chambers. У меня есть осколок духа. Yes, I am aware. When you have finished your other task, that will be a great honor for a Lotus Acolyte. Что дальше делать? I marvel at your ability. You have no more... Можно создать голема и вставить в него этот камень. Тогда, наверное, надо что-то с тем мужиком наверху сделать. Его вроде надо как-то отвлечь. Я раньше такого варианта не был. В репликах с ним. What do you... Тебя надо сменить. Is that so? Why should I step aside for a new blood acolyte? I have my own position to think about, and I will not be so easily replaced. If you bring an order from Master Gang, I will relent, as he is my master too. Until then, I am not moving. Будет лучше, если Мастер Ган не будет иметь никакого отношения к моему плану. I see. The ways of the Order are mysterious and brutal. If an opening is created away from witnesses, all of us under him will benefit. I understand. Догадливый. I will tend to the golems that are being readied for the Jade Golem's command. I do not think I will be able to return to this room today, but a thought occurs to me. If one opening raises us all, two openings will raise us further. If something were to befall the good master, just something you might want to ponder. Ты не первый. Подкидываешь мне такую идею, избавиться сразу от двоих. Тут новых вариантов нет. Тоже. Теперь, надеюсь, все готово? Yes, Acolyte. To succeed, everything must be in place. The hall cleared of... When all three of these are...
If you manage to do it. To succeed, everything must be in place. When all. Я избавился от свидетелей. Как план-то привести в действие? Как заманить твоего наставника туда? Может, я на западе не все сделал. Там, где лифт был. Вроде больше ничего нет. Сломал игру, может. Можно попробовать и голема скинуть. Не знаю, сделать новый еще. Железо доставки нельзя промотать. Да, это постоянно баг. Потому что там моделька голема еще остается. Ну, допустим, я тут всех големов убрал пока что. Может быть, это нужно было сделать. Сюда так и не пускают. To succeed, everything must be in place. The hall cleared of all Оператор witnesses. отвлек. The press Свидетелей в зале нет. and the slave shipment stopped outside in the necropolis. Остановить поставку рабов из некрополя. If you manage, finish the. Так это я тоже сделал. To succeed, when all three of these are completed, Shin will be. If you manage to do it, I will let you present. Может, все-таки надо этих рабов проводить. Так я их выпустил из тюрьмы. Они вроде сами сказали, знают, как сбежать. По идее, они тут должны были пройти.
Может, ты так раз забаговал? Это он опять кому-нибудь появился? Ну так в тюрьме их больше нет, значит все, наверное. Или как мне избавиться от поставок? Смотрите, или тюрьму я убил. Я вообще всех убил. Как вот их можно было? Может, я не знаю, вверху, в верхнем зале еще кто-то остался. Попробовать найти того, кто меня встретил, что ли, в самом начале. Может, он отвечает за поставки новых людей. От него надо избавиться как-то. Сказали, привезут рыбов. То есть намек на то, что мне на кладбище, что ли, идти? Есть масло феникса? Может, вот это... Вот это надо было еще сделать, взять масло. Обязательно. Масло феникса. Я выбирал. Вот просто сказал, что их с кладбища зайдут. И что скоро, наверное, приведут следующую партию. Ставить контейнер с маслом феникса. Надеюсь, я не испортил все. Голем ожили. Yes, Acolyte? Ладно, попробую до кладбища дойти еще. Надо было на завтра это все оставить.
Yes. Master Shin will be inspecting them when they arrive, but there is no sign of them yet. Никого нет с рабами. I saw no one. This... No. Ощущение, что здесь еще проход должен быть. Монетки. К могильщику, что ли, опять идти? Ну, это опять драться с призраками по пути туда. И не факт, что мне вообще туда надо. Ладно, тогда на этом все не закончу. Завтра разберусь, что делать дальше. Может, без стрима. Сбегу до смотрителя. И непонятно, что именно с рабами надо сделать. С их поставками. Всем спасибо за компанию. Вечером будут пиларсы. А Jade завтра продолжим. Всем удачи, хорошего настроения.